வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நமக்கு மட்டும் லைவே போட வேணாம் தான் நினச்சேன். சரி சாப்பிட்டு லைவ் போட்டுடலாம். ஏன்னா நான் பாட்டுக்கு 7 லைவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். திடீர்னு பிசி ரீசெட் ஆகுது. ஏய் அவ்வளோதான் மரியாதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருந்தோம். சரி ஸ்டோரி கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு போனேன். கரண்ட்டு பிடிக்கிட்டான். டேய் ஏன்டா அப்படி பண்ணுற? எரிச்சல் ஆயிட்டேன். நான்லாம் மன உளைச்சல காலாகி போடா நான் லைவே போலடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன். சரி சரி சாப்பிட்டு யோசித்தேன், சரி போடலாம் ஸ்டோரி முடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். நம்ம என்ன பண்ணாலும் ஏதோ ஒன்று லைவ் போகலான்னு நினச்சா ஒன்றா ஒய்ஃபை கட் ஆகும், இல்லைனா கரண்ட் பிடுங்குவான், இல்லைனா பிசி ரீஸ்டார்ட் ஆகும். நம்ம எங்கே காலை வச்சாலும் புதக்குழியாக இருக்குது. எங்கே தான் கால் வைக்கணும் இல்லை புரியல எனக்கு. கிமி ப்ரோ வணக்கம். கெவின் கேமிங் ஹலோ ப்ரோ வணக்கம். ஷிண்டோ வணக்கம். நியூ ஃபோன் ப்ரோ வணக்கம். பெரியசாமி ப்ரோ வணக்கம். இது வேற பக்கு சப் ஒன்லின்னு அது ஒரு அதான் அங்கே பாருங்க, அது ஒரு பக்கு. நீ யுவர் டைம் இஸ் பேட் அண்ட் இல்லை கிடையாது கிடையாது, அப்படி கிடையாது. வாழ்க்கையில் வந்து எல்லாமே நல்லதே நடந்துச்சுன்னா அது வாழ்க்கை கிடையாது. ஓகேவா? வாழ்க்கையில் எல்லாமே நல்லதாக நடந்துச்சுன்னா அது வாழ்க்கை கிடையாது. வாழ்க்கை சுவாரஸ்யமாகவே இருக்காது. ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று 2 டைம் 3 டைம், ஆனால் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். அப்போ தான் சூத்து ஒலிக்கும். அப்போ தான் சூத்தடினா என்னன்னு தெரியும். ஸோ அதெல்லாம் பழகப்பட்டது. இதோட இது 3வது டைம் கேட்கறேன்டா டேய். எல்லா சவுண்ட் கேக்குதா? ஓகே. அப்படிதான் என் முகரையை கொண்டு போய் சாட் இருக்க இடத்துல வச்சுக்க. இதை மறந்துட்டனே, இருங்க. நல்லாவா இருக்கு. மீ பிளேயிங் ஜென்சன் 4x64 மொபைல். பிளாக் ஸ்க்ரீனா இல்லை புரியல. வாவ் ப்ரோ கிமிஎக்ஸ் வாய்டு எங்க நீ வா இப்படி, நீ வா இப்படி. நான் ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன். பச்சை முடிக்காரம் ஃப்ரம் ப்ரிமியா. பர்ஃபெக்டா இருக்கு. ஓகே பார்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்டோரி பண்ணுவோம். Not to worry though. All the necessary arrangements have been made. Just let me know once it's ready and I'll get some people to ship it over. You have my thanks. And over here we are preparing a very traditional confection. பைமான் இப்போ பாருங்க. பைமான் என்ன கேட்கும்? நான் தெரியும் இது நீ பைமான் 3 டைம் கேட்ட பைமான். ப்ளீஸ் ஆர்கா ஃபைட்ஸ் இன் காட்டிட்டாங்க ஹோயோ. If you included those in the Feast of the Moon, I bet Paimon would have joined the Frost Moon Scions by now. If there will also be verdant crests like this present. Hoyo Mattiya. It's okay, let's continue the live, Nandi. Completely set in advance. We make a rough estimate, then observe the changes in the verdant crests and இன்னைக்கு நைட் எவ்வளவு நேரம் லைவ் இருக்குன்னு தெரியல. So as such, the way I go 1 PM ஜாலியா நீ கொஸ்ட் மட்டும் தான் பண்ண போறேன், வேற எதுவும் பண்ண போறது இல்ல.
இட்ஸ் ஐ சி இட்ஸ் இயர் அகோ ஃபார் பாக் அனிமியா. ஓகே ஓகே. இப்போ பாருங்க இங்கே வந்துட்டு பேசுவானுங்க. இதோட கரண்ட்டை கட்டாச்சு. Let's talk here. To tell the truth, I am Bro, very you are live on surprised to hear that shots Kutar is willing to participate and in the shots. festival. I once asked her if she'd be willing to stay with the Frost Moon Scions. I could introduce her to ஒரே everyone, நிமிஷம். and 1 we PM could be a really family தெரியலடா. to one another. போட்டால் போடுவேன். ப்ரோ யுவர் லைவ் ஆன் ஷார்ட்ஸ் அண்ட் ஷார்ட்ஸ் ஆன் யுவர் லைவ். ஸோ புழு புரியல, கெட்ட வார்த்தை பேசுகிற மாதிரி தெரியுது. நான் ப்ரோ நான் பைசன் என்னது இது? ஷார்ட்ஸ் பக்கு ஓ பக். ஓ அப்படி வரீங்க. தெரியல ப்ரோ என்ன பக்கு. ஷார்ட்ஸ் லைவ் இருக்கா? ஏய் ரெண்டாவது மானிட்டர் அந்த ஸ்க்ரீனுக்கு போ. கரெக்டாக தானே இருக்கு. She did not answer. என்னையா பக்கு? She has not appeared here since. யூடியூப் பக். வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ இந்த கொஸ்ட்டுக்கு. தேங்க்யூ ப்ரோ ESK ப்ரோ. I took this to mean her answer was no. இங்க ப்ரோ நம்ம தலை If கம்பேக் that were the கொடுத்துட்டாருக்கு case, ESK she ப்ரோ. would not have ரொம்ப நாள் accepted கழிச்சு this invitation. நல்லா இருக்கு. Ah, I see. Maybe she is right. Maybe the Frost Moon Scions of today no longer need a moon goddess. But my wish பார்த்தீங்களா was for her என்னோடதெல்லாம் to come மட்டும் அந்த here and மூன் be குலஸ். worshipped as a deity. அது என்ன குலஸ்? மூன் I குலஸா? simply wanted to offer her a இல்லையே. place to stay. ஐயோ ஃபர்ஸ்ட் I'm sure she முடி ப்ரோ. believes that ஃபர்ஸ்ட் showing herself 500 here might ப்ரிமோஸ் வரும். invite fatigue ஃபர்ஸ்ட் intervention. முடிக்கிறேன் ப்ரோ. இதுல But she 2 doesn't பார்ட் wish இருக்கா to ஒரு cause பார்ட் us இருக்கா? trouble. எனக்கு அது ஒன்று சொல்லுங்க. What really pains me வணக்கம் about all அபிஷேக் this ப்ரோ. is that this இது is her 5th பார்ட். birthplace. 5th 6th இருக்கா இல்ல She wants to 5th belong மட்டும் தான் here. இப்போதைக்கு விட்டுருக்கானுங்களா? Yet no one has been able to grant her எனக்கு அதை மட்டும் shelter. யாரோ சொல்லுங்க. I think I'm qualified to weigh in here. When someone's about to depart on a long trip, what they need is blessings. How not many hours, burdens. We should wish her Huh? the best, not make the journey harder than it already is. நல்லா இருக்கியா Anyway, 90 ப்ரோ? she's நல்லா இல்ல agreed to ப்ரோ. attend, hasn't she? இட்ஸ் ஷார்ட்டர் தென் All பிஃபோர். we need to do is simply அப்படி respect அதை her கேட்கல. decision. இப்போ 5th பார்ட் பண்ணிருக்கேன். இது பெருசோ சிறுசோ அதெல்லாம் I மேட்டர் see இல்ல. your point. இப்போ 5th அப்புறம் 6th இருக்கா She will soon இல்ல depart 6th after அடுத்த all. அப்டேட்ல தான் வருதான்னு நான் கேட்கறேன். Our job is to leave her with some happy memories. Besides, who's to say her journey to the moon is a one-way trip? It's not like she can't come back Yeah, and visit நல்லா if இல்ல. she wants, right? ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி போய் பாரு என்ன நடந்திருக்கும் தெரியும். Festivals are all about having fun, so let's keep it simple. All right, I'm gonna head back to Nasha Town soon. Want to come with? I'm guessing you have some other folks to visit there. Sure thing, let's go. Bye for now, Wilma. இல்லமா Thank you all. Goodbye. பாட்லாம் தெரியாது ப்ரோ. அப்டேட் ஸ்டார்டிங். யூ அதான்யா. யூ என்ன பாட்டுன்னு தெரியாம ஐயா கொஸ்ட்லாம் பண்றீங்க? ஒஸ்ட் பிஹேவியர் ப்ரோ. லைவ்லயே இருந்து காதா லைவ் கட் ஆகி மறுபடியும் புது லைவ் போட்டு இல்லை எனக்கு புரியல. கரெக்டாக முடிச்சிருந்தா திரும்பியே ப்ரோ. அது ஃபஸ்ட்டு முடிச்சா என்ன செகண்ட் முடிச்சா என்ன ப்ரோ? இப்போ தானே ப்ரோ பண்ணி இன்னும் 2 வீக் ஆயிருக்கும். என்ன ஹீல் பண்ணி விட்டுருச்சு. ஓ தேங்க்யூ மோனிஷ். நெக்ஸ்ட் அப்டேட்டில் வரும் ப்ரோ பார்ட்ஸ். ஓ ஓகே. அப்போ நான் என்னோட செகண்ட் ஒய்ஃபை பார்ப்போம் இப்போ இந்த அப்டேட்டில். ஓகே இப்போ இந்த பாட்டில் பார்த்துருவோம். என் செகண்ட் ஒய்ஃபையும் என்னோட 3rd கேர்ள் பெஸ்டையும் பார்ப்போம். இன்னைக்கு என்ன ரீசார்ஜ் பண்ண ஒய்ஃபை இல்லைடா பவர் கட்டுடா. ஒன்று ஸ்டார்ட் லைவ் கொஞ்சம் ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஓடின பிறகு பிசி ரீஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்புறம்
சரி அப்போ டப்புன்னு ரீஸ்டார்ட் ஆகி வந்தது. சரி அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன், மறுக்கா ரெஸ்யூம் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் பார்த்தா கரண்ட்டே கட்டு. மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி லைவே வேணான்னு போயிட்டேன். அப்புறம் வேறு வழி தெரியல, லைவ் வந்துட்டேன். அடா பாவமே, நாண்டிக்கு வந்த சோதனை. ஆனால் அது கூட எனக்கு சோதனை பிரச்சனை இல்லைடா. ஆனால் நீ பார்த்தியா இப்படி ஒரு டைலாக் போடுற பற்றியா, அதான்டா என்னால் தாங்க முடியல. ஆல்பிடோ டூரின்னு ஃப்ளின்ஸு பார்க்கா. Hey, over there! It's Durin and Albedo with Flint. What could they be chatting about? Your guess is as good as mine. Ah, Grandmaster, and the Traveler in Paimon. Hello there. It's been a while. அதே மாதிரி கைஸ் நம்ம சொல்லணும்னு மறந்துட்டேன். Perfect. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச volunteers for our Bro. investigation. இது என்ன பார்ட்? இது பார்ட். Wait, let me guess. The righteous Lightkeepers are finally ready to hunt down the abyssal dragon. இப்படியெல்லாம் பேசிட்டேன் மேன், லைவ் குதூகலமாக போவோம். அதில் புரியல. குதூகலம்னா Yeah, right. உனக்கு குத்தாட்டம் கேட்குதா? டாடி Everyone keeps saying that too. Well, நான் சொல்லணும்னு மறந்துட்டேன். நாளையோட வெல்கின்கியூவே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் க்ளோஸ் ஆகுது கைஸ். So I guess right. ஸோ நான் இப்போ 2வது லைவில் எடுத்து லிங்க் எடுத்து போடலை. ஸோ அப்படி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண நினச்சிங்கன்னா என் யூடியூப் பேஜில் கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் இருக்கும் வெல்கின்கியூவேன்னு சொல்லி. Maybe I can explain. ஸோ We ran into ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் Mr. பண்ணாமல் Flint's இருந்தீங்கன்னா north of பண்ணிக்கோங்க. Nasha Town. At that time, we just noticed a few abyssal creatures out in the wild. நான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் Strange பண்ணலை. thing was, ஏன்னா நீ F2P, I அதனால didn't நீ பண்ணலை. detect any traces of abyssal energy on them at all. On closer inspection, we realized that they were not real monsters, but something akin to reflections in the water, or perhaps a mirage. Huh? What do you mean? Like, you could see them but not touch them? Exactly. It was very peculiar. They roared and tried to attack us, but we could not make any physical contact with them. I think I've heard of things like that happening. லெஃப்ட் சைடில் ஜானி, ரைட் சைடில் மாவிகா, நடுவில் நான். Yes, it's a known என் phenomenon. எதிர 2 பாப்பான் கை Mirage-like வச்சு illusions tend to appear என்ன in தப்பான் outcry இப்படி around ஒரு the moon per night. அவ்வளவுதான் From a ஆசை, distance, they appear quite real. மானங்கட்ட ஆசை. I myself இதுக்கப்புறம் thought that இன்னொரு Mr. பார்ட் Stern இருக்கு. and Albedo were locked in battle with abyssal அதான் monsters கேட்டேன். when I first arrived. But after sharing intel and investigating a little further, we can confirm that these illusions are harmless. There is All the mirage stories I've heard are either animals, rocks, or small houses. Abyssal monsters, though? That's a first. It's a first for me too. So I'm planning to look into it further just to be on the safe side. I intend to inspect a few more locations. What about you two? Any plans? Alice contacted me a few days ago. She'd like me and Durin to assist her with an experiment. But we lost contact நான் shortly after ஏமாத்திட்டாங்க receiving போன the message. வியூவர். I'm sure that புரியல. comes as no surprise to anyone யார் familiar with ஏமாத்துறா? her. போன வியூவர்ஸ் We don't know when the wind will blow. சாப்பிட்டாச்சு. When the wind சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, blows, we will know. சாப்பிட்டேன். That, in a nutshell, describes how Alice operates. Yeah, that tracks. எஸ்டர்டே ஏன் லைவ் இல்லை? எஸ்டர்டே நான் லைவ் Okay. சிஸ்டம் எல்லாம் Well, பிரித்து வச்சுருந்தேன் I ப்ரோ. suggest we investigate this mirage business in the சிஸ்டம் எல்லாம் meantime. டெஸ்க் எல்லாத்தையும் Pique my அன்பிளக் பண்ணி curiosity. நேற்றெல்லாம் And க்ளீன் I'm பண்ணிருந்தேன். pretty sure I know someone who will நேற்று already be வீட்டையே 10 ஒரு steps ரணகலம் ahead of us. பண்ணிட்டாங்க சுத்தம் பண்ணுறேன்னு பேரில். Well said. ஸோ நைட் 8:30 தான் வந்தேன். லைவ் போடல, பட் 2ஆல் Whatever's மட்டும் happening in that brain night, அடிச்சிட்டு he இருந்தோம். always seems to be the first one to know. எப்பா She knows. செம்ம டயர்டாக இருக்கியா? Down ஆனால் to the festival while we're at it. கடவுளே, ஏன் தான் இந்த டயர்டோ? விசிட் த கிரியேட்டிவ் ஸ்ட்ரீட்டா? எங்கடா போனோம்? நான் பாட்டுக்கு போகிறேன். பாதை இப்படி இருக்கு. தானா ஆமாம் ப்ரோ, இது கொஞ்ச நாளில் கம்மி ஆகும் ப்ரோ, வாய்ப்பு இருக்கு.
அப்படிலாம் பிரித்து வைக்க மாட்டேன், அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன், அதெல்லாம் உள்ள தொட மாட்டேன். அது ஏதோ ஒன்று போச்சுன்னா தான் மாற்றுவேன். அது நான் மறுபடியும் இந்த பிசி பில்ட் பண்ணி கொடுத்தது ஓகே. அதுக்கப்புறம் நானாக எல்லா பார்ட்டியும் கழட்டி கொஞ்சம் மாற்ற வேண்டியது இருந்துச்சு கேபினை. ஸோ அதனால் நானாக எல்லாத்தையும் பிரித்து ஒரு டைம் மாற்றினாலும் சரி. அதுக்கப்புறம் எல்லாம் பக்காவாக தான் இருக்குது. அப்கிரேட் பண்ணும் போது வேணால் நான் வந்து உள்ளே கை வைப்பேன், கிளாஸை கழட்டுவேன், மற்றபடி இது பண்ண மாட்டேன். தெர்மல் பேஸ்ட் என்ன ஒரு ரீசெண்டாக மாற்றினேன், கூலரை கழட்டிட்டு, அவ்வளோதான். நெஃபர். You're right, I have noticed. There's certainly something a little fishy about this situation. Only a little, though. Records indicate that this phenomenon can occur in the days before and following Moon Prayer Night. That said, it has always been a rare sight in the past. The odds of encountering these phantoms are similar to looking up in the night sky, happening to see a shooting star, and managing to make a wish before it disappears. But this time, either everyone's getting lucky, or they're appearing far more frequently than usual. Yehoda's out gathering intel as we speak. In the meantime, let me check off கேபின்லயே LED வச்ச மாதிரி வாங்குறேன். First, the abyss. The ones we saw seem to be abyssal monsters. Indeed. But we have identified one location where many more of them have made an appearance. And not just monsters, but human phantoms too. Given the scale and nature of the phantoms, it's almost as if someone's last memories are coming to life. Or perhaps the memories of multiple சூப்பரா people. இருக்கும். காசு, பணம், துட்டு, மணி. So you mean the phantom monsters are hunting down the phantom humans? Exactly. The phantoms can interact with each other, but we have no means of intervening. In addition, some of the human phantoms would seem to be from the very distant past. This is clear both from the clothing they wear and the stories they tell. They claim to be from Hyperborea, a name which I've heard from எவ்வளவு Mama வரும் before. கேபின்ல LED வச்சு If this is வாங்கணும்னா? true, it means they 25,000? must be from 6,000 years ago. அந்த ரேஞ்சு பக்கம் வரும். 6,000 years? It sounds like this merits further exploration. அந்த ரேஞ்சுக்கு போனாலும் That'd போகலாம். be a big help. Now leave it with you, Albedo. காசு My இல்லை, knowledge of இல்லை ancient ஷார்ட்ஸ்ல history is non-existent. டோ டிஸ்பிளே I used to வச்சு. doze off every time the pre-Knights Favonius era came up in class. ஓ, It's quite a miracle that you were able to understand these phantoms' speech, given how long ago they lived. I suppose you're right. But I'll leave the archaeologists to ruminate over that conundrum. As an intelligence broker, my sole interest is in the value of the வெறும் information கேபின் I நோட் gather, வரும்டா. which என்ன டிஸ்பிளே in நான் this சும்மாவா case அந்த டிஸ்பிளே hopefully அதுல means வரது. earning myself some good favor with our dear Lady Moonchanter. So calculating. Whew, this intel broker logic always catches Paimon by surprise. Sounds to me Yeah, like we mobile can it split the 10K work தான். up. Oh my god. I think the abyssal phenomenon is best left to Yeah, mobile Albedo, 78K. Flint's, and me. Agreed. It coincides with my duty as a lightkeeper. 15K For வச்சு. my part, I'd like to understand the abyss better. Even a little Liar. knowledge would go a long way. அதான் This is certainly a rare opportunity to study the தெரியல, abyss. பார்க்கணும். Even rarer, perhaps, ஆனா அது is the chance to make contact with தேடணும் the அந்த ancients. கேபின். The curatorium will take the lead on investigating the Hyperboreans. We put in the work to learn what we know so far. It seems only fair that we get some quantity of exclusive intel. That just leaves our trusty team of 2 unassigned. Since you became an honorary knight, of course. This was part of my grand plan all along. Oh yeah, by the way, we managed to convince Columbina to come to the Moon Prayer Night celebrations. Would you and Yehoda like to join too? She agreed to that? OLED டிஸ்பிளே வச்சு என் மொபைல் 33K Quite an தான். கேபின் achievement. 25K. Never ஏய் underestimate the ஃபோனு வேற, trauma, I guess. கேபின் வேறடா. I'd be happy to join. No point shutting myself inside when the streets are all decked out. இப்போ விற்கிற ரேமுக்கு I PS5 doubt any வாங்கலாம். clients will be visiting RAM during the SSD festival க்கும். இப்போ அதை in any நினச்சி பாரு. case.
And Yehoda loves a party, so I'm sure she'll jump at the opportunity. No. No. கூட வருது. No. Wait to contradict me in front of... Wait. No, that's not what I have bad news, boss. So many people. All right, everyone inside. Quick. இதெல்லாம் எப்படி லோ ஆயிடும் ரேட் Sound அதிகம் crazy, but hear me out. போக போகுது. I saw one of those phantoms at Star Sand Shoal, and it was some sort of flying ship. Like a spaceship? That's gotta be the one you came to Teyvat in. You said you saw the same thing through the moon marrow, right? Huh? You already know about it? Ugh, I thought I was gonna blow people's minds. Turns out I'm the last to find out. Wait, back up. You came here in a spaceship? Now my mind is blown. What's it like on the inside? நீ PS வச்சிருக்கியா நண்டி? PS4 இருக்கு. I want to know everything. Yep, exactly. விளையாடுறதே இல்ல. Huge discovery. எல்லா கேமும் விளையாண்டுட்டேன். Second best intel broker in the world. After your boss, of course. சும்மா தூங்கும் அவ்வளவுதான். Really? Well, I don't know if I'm all that, but... I guess that decides where we're heading next. Come on, don't look at me like that. I know the spaceship doesn't have anything to do with me, but you don't want to leave me as the only one twiddling my thumbs, do you? Please? Fair enough. You can tag along. In that case, let's meet back here to discuss our findings once we're done. I wish everyone a productive ரொம்ப மனசு வலிக்குது. என்னன்னா பார்சல் அனுப்பி விடு நண்டி ப்ரோ. நான் அடிக்கிறேன். அதுல அது மட்டும் தான்டா என்னது. மத்த அதுல இருக்க கேம்ஸ்லாம் என் ஃப்ரெண்டுதுடா. What's up, boss? Aren't we gonna head out? Tell me, Yehoda, when did the curatorium start giving out intel for free? Oh, ஸோ sorry, boss. என்ன கேம் ட்ரை பண்ணியிருக்க பிஎஸ்ல பெஸ்ட் யார்? இந்த பிஎஸ்ஆர்பிசி அது அதோட ஸ்டோரி மோடு கேமுக்கு எனக்கு அது பிடிக்கும். என்னையா ஸ்பேஸ்ஷிப் தெரியுது? கைஸ் ஸ்பேஸ்ஷிப் எனக்கு மெயினா பிடிச்சது டெட் பை டேஸ் கான் தான். Well, what do you know? Yehoda was right on the money. This phantom really is your spaceship. But that's so weird. Why would it show up here? Is it some kind of projection? Or a ghost? Like, maybe it no longer exists. But somehow it left an after image? ஒரே நிமிஷம், என்ன டொக்கு டொக்குன்னு சவுண்டு கேட்குது? கேமுக்குள்ளையாச்சு. You're already here. சில பேர்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா பிசியில் 4K ரன் குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கும், பட் பிஎஸ்ல 4K ரன் பண்ணலாம். அவங்க குவாலிட்டி சொல்றாங்க. அது பிஎஸ்ல பொறுத்தளவு ஒன்று இருக்கும். என்னன்னா ஒரு கேமை அதுக்கு தான் ஒரு விதம் தான், ஓகேவா? ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு கிராஃபிக்ஸ் தான், அதில் இவ்வளோ எஃப்பிஎஸ் தான் வரும். கிராஃபிக்ஸில் எப்படி வேணா இருக்கலாம், எஃப்பிஎஸ் ஒன்று இருக்கும், அது இவ்வளோ தான் வரும், ஓகேவா? 45-60 தான். ஆனால் பிசியை எடுத்துட்டோம்னா ஒவ்வொரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும், ஒவ்வொரு ரகம் ஒவ்வொரு காம்பனண்ட். ஸோ இதுக்கும் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது அது ஓகே தான். பிஎஸ்ங்கிறது எனக்கு பிடிக்கும் தான், பிசிங்கிறது ஓகே தான், பட் இதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. என்னைக்கும் Seems like that's all
confusing. Allow me to lend you a hand. நாளா ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணா முட்டாள்னு தான் சொல்லுவேன். வணக்கம்டா மாப்பிள்ள, வணக்கம் சிஸ்டர் ப்ரோ. நான் கம்பேர் பண்ணுவேன், நீ சாவு போ. நான் பிசியில் நீ வந்து லைவ் போட்டினா வச்சுக்க 4K லைவ் போடலாம். பவர் கட் ஆமாம் ப்ரோ. பிஎஸ்ல மட்டும் நீ பிசி இல்லாமல் லைவ் பண்ணோன்னா 720p மட்டும் தான் லைவ் பண்ண முடியும். Everyone, our friend here should be able to provide us with some information. Is that a phantom? என்ன கேட்டால் பிசி பிஎஸ்ஸை கம்பேர் பண்ணுறோம் வடிகட்ட I've heard முட்டாள். about how the Frost Moon Scions live in harmony with the animals and can even communicate with them. That's coming in handy now for sure. வேல்ரண்ட் ரீஇன்ஸ்டால் பண்ண ஃப்ரேம் டிராப் சரி ஆயிடுச்சு. நைஸ். Yes, I understand. Then how about this? 1000p பிசி இல்லாமல் 720p தான் லைவ் போட முடியும். பிசி இருந்தீங்கன்னா கேம் கேப்சர் கார்டு போட்டு போடலாம். It appears to share our curiosity about this giant spaceship. பிஎஸ்ல வந்து 720p தான் லவையே சப்போர்ட் ஆகும். Investigating along with some friends. அதிலே ஒரு ஆப் In இருக்கும். return, I told it about some nearby spots where the wild fruit grows abundantly. We may live in a different era from these phantoms, but I trust that the terrain, climate, and ecology here are more resistant to the effects of time than some things are. Let's give them a moment and hope for the best. All back together. Must have been a lot of fruit. Indeed. Now let me ask them some questions. It did find a lot of wild fruit, enough for them to feast for a long while. This puffin circled in the air several times, but didn't spot anything out of the ordinary. Certainly nothing to do with the spaceship. புஜ்ஜு வேற தெரியலையே. Well, it definitely makes sense to get a bird's eye view. Indeed. Other than that, I was also thinking that the world these phantoms see is also different from ours. Oh, I get what you mean. The wild fruit exist in both times and spaces, but there might also be things that only exist in that space-time, which we can't see. Good point. Great thinking, Llama. Blunthorn rhinos can use kuvaki to shift great rocks, but this one says it couldn't get that ship to budge by even an inch. The sniffer mole tried too, but despite being a skilled digger, it could not get through. They say that the spaceship looks robust and undamaged. It seems completely impervious to any and all attacks. Whatever lies within is well defended from harm. So, just like us humans, there was nothing they could do about this spaceship either. Yes, still, they deserve our thanks. We are grateful for all your efforts, dear friends. Now go and enjoy your feast. I've noticed some other human phantoms gathered nearby. Come on, let's go talk to them. அடா உள்ள பூந்து போயிட்டு ஒய்யோ The season of verdure draws. What is என்னடா this அடிச்சுக்கிறீங்க thing? ரெண்டு பேரும் I've சசைக்கு never போறோம். seen it move. நீ இப்பதான் and வர, there's no இனிமே way to தான் get பூஜி inside. வருவாரு. Goodness ரெட்டை knows. இப்பதான் My grandpa says it's been sitting here at least since his ரெட்டைய grandpa was still கேட்டேன்னு alive. சொல்லு. What about his grandpa? Okay, Did sick, he nice say try, anything but to set your ஆகல. grandpa's grandpa about it? மாத்தி கத்திக்கு கத்தி ஆளாளுக்கு I don't know. ரெண்டு பேருக்கும் In ஒரு all கத்தி கொடுக்குறேன். likelihood, it was here back then too. Hard to imagine something this huge ஃபர்ஸ்ட் could யாரு move. குத்திக்கிறான்னு பாப்போம். Guess that means that as far as they're concerned, this ship's been around a long time. Come on, brothers. If we can get even a small chunk off of this thing, it's gotta be worth a fortune. Today is the day we strike it rich. Huh?
You mean Paimon? Yes, brother, I shall join you. Let's make our fortune. Why live dully? We should go. Live with dulla? them. என்னாச்சு? What the? எங்க? This thing is crazy tough. I can't even scratch it. What's it made of? Sorry, brother. Looks like we'll have to seek our fortunes elsewhere. Enjoying yourself? I was just seeing if I could influence this phantom's Andy bro, perception by katti. playing. But nope, no dice. யாரும் இல்ல உன் வாய்ஸ் I'm sure we're all starting voice to build என்னடா up an idea of what's தொண்டை going on கட்டிக்கிச்சு, here now that தொண்டை we've spoken to கட்டிக்கிச்சு. some of the people. These phantoms are reenacting real historical events in Nodcry. It's almost like we're in some kind of interactive stage play. We can talk to the actors, but the plot is fixed and we can't influence it. It makes sense. History is set in stone. The objective facts of the past cannot be changed. Paimon totally thought you were just goofing around earlier. But actually, you were doing some serious investigating. Of course I was. Anyway, at this point, I think we're forced to conclude that although the Phantom spaceship is right there in front of us, we aren't going to learn much about it from these people. Don't be discouraged. If லைவ் nothing முடிச்சிட்டு else, வீசி this is வாயா. proof of the ship's existence. And think about it. So many people tried to hack their way inside, but no one could get the door open. It's made of very tough material. To me, that says that we'll either find the ship itself or the story behind it. It's just a matter of time. ஒருத்தர் ஜிசிசிஸ் 5 ஹவர்ஸா ஆடிட்டு இருக்கான். ஓ மை காட். செத்துற போறான் ப்ரோ. Every now and then, when Varka gets serious, he actually does seem like Grandmaster material for once. I wonder how the others are doing. Let's head back for now. Sounds good. Also, drinks are on me if Team Knights of Favonius is the first to finish. Wait, we have a team name now? அவன்லாம் செத்துருவான் Am I சீக்கிரம். in So Team sad. Knights of Favonius as well? You're very welcome to join. We've even got a cathedral ready for you. ஓ Technically ஆண்டி ப்ரோ blasphemy? ஒரு வடக்கு பொண்ணு Never made a மாவிக்கா joke like that if 48 Barbados was in கிரிட் earshot. 225 கிரிட் டேமேஜ் வச்சு சிங்கிள் ஷாட்ல பாஸ் I'm டிஃபீஸ் sure அடிச்சிருச்சு. Barbados doesn't mind a little harmless blasphemy once நைஸ் in a கிரிட் while. டேமேஜ்ரா. அவ்வளவுதான் 40 கிரிட் இருந்தாவே போதும் மாவிக்காக்கலாம். ஏய் இவன் காண்ட்ரியா சேர்ந்தவன். Oh, no! Get away! கவரா ஸ்லோமோ. டூரின் சோமா இருக்காத. I know it's hard to stomach, Mr. Durin. But as I'm sure you've noticed, there is nothing we can do to வான intervene சீஸ் in கேக் that which வேண்டாம் unfolds வெளில போ. before us. உன்னை யார் இங்க லைவ்ல விட்டா We வெளில போ. have to at least try. டூரின் And try you have. But are you aware of how many unsuccessful attempts you've made now? I wasn't keeping count. I'm afraid this is the 39th failure so far. Or the 5th if we're only counting this particular victim. There are no indications that these phantoms may be altered in any way. You seem to have calmed down a little. I'll make us a fire. You should rest and have some water. Feeling any better now, Mr. Durin? May I ask a few questions? Be my guest. What exactly are we witnessing here? What happened to those people? My guess would be that we are seeing Nodcry during the Conrian Cataclysm. Would that be accurate? Conria. That is correct.
As you know, once the abyss senses even the tiniest crack, it floods in and spreads like wildfire. There was a time in the distant past when it permeated all of Nahida, causing immeasurable harm. Sasuke bro, help me. The people paid a இந்த terrible மாதிரி price பில்ட் to பண்ணனும் heal நானும். this land. ஈஸிடா. Then இன்னும் வாஸ்ட் 500 and years he will ago, help. the whole of Teyvat Hey, suffered our an legend abyssal ra. disaster. Simple Once more, தான்டா Nahida மாவிக்கா was bro. dealt a devastating blow. I see. யார் In இது the நண்டி? face of the அக்கா abyssal bro. onslaught, all were like grains of sand tossed around by a tidal wave. Be they human, fae, or ஸ்வீட் god. சாப்பிடுவாமா? The moment you witnessed is but one drop in a whole ocean of catastrophe. All right. Sister. I guess that answers my second question, too. I wanted to know why there's nothing I could do to help them, and that's because what we are seeing நான் கூட வேற யாரோ is நினைச்சேன். history. That would be my guess as well. ஆர்ட்டிஃபேக்ட் தர As I மாட்டாங்கன்னு understand ப்ரோ it, 1 month ட்ரை history பண்ணிட்டு and இருக்கேன். நீ fate இப்ப ட்ரை are பண்ற not நீ always ஜிலோனிக்கு அங்க similar. தான் இப்ப கிடைக்கும். The latter may be unseen to us. இப்படி கிடைக்கலாம் கூட நம்ம Far கிராஃப்ட் and பண்ணிக்கலாம், mutable. கவலைப்படாத. Yes. மாவிக்கு அபிலிட்டி Fate ஈஸி was தான்டா. determined long ago. I still have a couple of other questions for you, Mr. Flint's. You mentioned more than one abyssal disaster that has struck this land in the past. How can you be sure that what we're seeing is from the Conrian incident? And also, how are you able to stay so calm when you're talking about these events? From everything I know ட்ரை about பண்ற நல்ல you, பில்ட். you're not cold or ruthless, and you're not indifferent to the suffering of others. Alas, I am forced to show my age. I must be 600 or 700 years old by human measure. Wait, so you... One is not easily moved by history when one has witnessed the truth Oh my firsthand. god. 700. I'm sorry. எனக்கு எப்பவே தெரியும். You இங்க needn't apologize. யார் கைஸ் ஜென்ஷன்ல Your passion இருக்கதுலே is a good thing to have. ஏஜ்டான பீப்பிள் Treasure it, டைடல் ஷேடோ ஒரு because மெட்டீரியல் someday வேணும். you may find it in terribly short தருவான், supply. Now, at the risk of offending you, I have a question in return. Your curiosity Zhongli. toward the abyss, நம்ம தலை தான். is it born from hatred or because you நம்ம sense தலைக்கு its தான் power? ஆறாவே அதிகம். I only ask because I kept a fragment of Rerir's body in my lantern for a short time. Specifically, his heart. So I know what a burden it can be to carry the abyss with you. And I Untraveler. hear its power growling from somewhere within you. And my இன்னொருத்தன் eyes, இருக்கான் your bro. mere existence is a miracle. My honest answer is... I don't know. I don't think I have the But அவன confidence to say சொல்லலாமான்னு for தெரியல. certain. What I will say is the abyss is not the only issue that haunts me. Even before I became who I am today, the question dogged me constantly. Should I even exist at all? My doubts யாரு? remain And unresolved. guess. But when we fought Rerir, something became a little clearer to me. சொன்னா திட்டக்கூடாது. Sometimes it is the darkness within us that allows us to achieve the impossible. I certainly got the sense from your 39 attempts that you were trying to achieve the யூரின் கோர்ஸ் ஃபினிஷ் impossible. பண்ணியா? சோ It என்ன sounds பண்ற? like you've resolved to see சொல்லுங்க, the truth நான் தான். for yourself. Absolutely. In that sense, he and I are quite similar. Then I wish you every success. 38 கிரெடிட் I look 285 forward டேமேஜ் to the ஃபார் day of ரைடர். your பில்ட் எப்படி? transcension. ER Well, if எவ்வளோ? everyone's caught அதுதான் their மேட்டர். breath, I suppose we should head back. Oh, and one last thing. I'd appreciate if you kept our discussion about ஐயோ history நான் போய் செத்து a போறேன். secret. அச்சச்சோ. ஐயோ எது தற்கொலைகளை பண்ணிக்காதியா? நீ வாழ வேண்டியதுன்னு நிறைய இருக்கியா? Incredibly, For Diablo, our வருத்தப்படுவான் separate யா. investigations led us all to the same conclusion. Hooray for consensus! Yeah. ER but நான் we பார்க்கல. barely ER learned தான்டா anything, முக்கியம். though. I totally 280 thought this would be பக்கம் the தள்ளணும். monologue. Talking with the ancients? I mean, come on! But nope. All we got was useless snippets of conversation. And all this stuff about moons and hyperopia. What a load of baloney. Crit damage ஒரு Seems like people back 150 then பக்கம் had வச்சுக்க. few Crit screws rate வந்து ஒரு loose. I 50 க்கு மேல understand வச்சுக்க, your அவ்வளவுதான். frustration. ER வந்து We 280 க்கு found மேல the வச்சுக்க. same issue. Each phantom only Wait, showed a wait, very ஆமா brief பின்ன moment அவ in ER time. ஸ்கேலிங். There isn't much value to be found in these
miscellaneous fragments of a Chaguda. civilization's history, no matter how glorious it may have been. If there's a silver lining, it's that these phantoms are harmless to the present reality. தலையில They உட்கார்ந்து shouldn't live get in the பார்த்துட்டு way of the இருக்கேன். festivities. Paimon agrees. And not just because it's the first thing she understood in this whole conversation. இன்னைக்கு ஏன் இவ்வளவு டயர்டா இருக்கு எனக்கு புரியலையே. You look disappointed, Nefer. Is something the matter? What do you think? We all worked our tails off, but the only one to gain anything from it was you, Lady Moonjanter. இல்ல லைவ் Well, பண்ணனும் பட் நான் டயர்டா இருக்கு. Please do share the Hyperborean records with me. I will gladly inscribe them in our people's documents. ER ஸ்கேல் டேய் ஒவ்வொரு கேரக்டர் ஒவ்வொரு ஸ்கேலிங்ல இருக்கும்டா. அவ ER ஸ்கேலிங்டா. Hyperborea. ஜகோடா. I'm serious. Only an expert in the Frostmoon Scions and their history can turn these records into valuable research material. The alternative is to let them gather dust on the curatorium's storage shelves until the pages turn yellow. Nefer, you're wise enough to know that cooperating and sharing the profits is the best course of action here. Well, that goes without saying. Sure, let's do that. Huh? But didn't you say we aren't supposed to give out intel for free? Sorry. Shutting up. Now is not a good time to push Nefer's buttons. Anyway, Lumos back smoke to talk Moon thing. Prayer Night. I'm thinking that we should prepare something a little special, aside from the usual decorations and so on. You mean a parting gift? Can't go wrong with food. Although, does food go bad on the moon? Perhaps a lantern would be a better choice. டேய். It might be dark up there. It could prove difficult to light a lantern on the moon. Magical stones might serve that purpose better. அடே. என்ன ஆல்பிடோ? What about a clockwork mecha model from Fontaine? I've got a whole bunch at home. I use them for fighting practice in my free time. None of these sound like things என்னடா she would be ஒரு even gift கொடுக்கணும் remotely என்னடா interested பேசுறீங்க? in. But we don't interact with her enough to know what she likes. Yeah. Would really save us the guesswork if someone could find out what she's into. ட்ரே ஒயிட் ப்ரோ வணக்கம். Wait, what the? Traveler? They're all looking at you. Great. Haha, problem solved. Now, I need to stop by Dory's. Gonna need her help sourcing a bunch of stuff for the festival. Then let's leave it there for now. We all have our own business to Mondstadt, attend to. சுமீரு, Traveler, not cry. If you find out what Kutar Mountain. likes, let us know right away. அப்புறம் லீவ் எடுத்து யாருங்க வந்து அனுசமான இருந்து தலைவர் Is தலைவரே something the இரவு matter? வணக்கம் இரவு வணக்கம் ராத்திரி வணக்கம் I'm ராத்திரி fine. நேரம். It's just, I'm still feeling a little rattled after witnessing the horrors of the abyss. But it's okay. This is something I have to work through. I'll be all right. Thanks for your concern. Well, don't put too much pressure on yourself. If you ever feel like something's wrong, ஆண்டி ப்ரோ just எஸ்டர்டே let me காலேஜ் know போனா mentally. 10 மணிக்கு We're here to போயிட்டு talk. சும்மாவே இருந்தேன். சார் வரலான்னு போனா அவரு பார்த்து ஷாக் ஆகுறாரு. கேட்குறாரு ரைட்ரா தெரியாமல் வந்துட்டேன் போல. ஆஹா ஒரு 12 o'clock வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டேன். இன்னைக்கு லீவு, காலேஜே போகலை. ஜாலி தான், Come on. Stop treating me like a ஒரே kid. ஜாலி தான். நாளைக்கு ஒரு நாள் ஒர்க்கா? இப்போ பகீஸ் குழம்பு நான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம தங்க தேவதை, ஒரு தேவதை வந்து விட்டால். ஆமாம், நியூ இயருக்கு அப்புறம் விட்டேன். ஆஹா வருமிடா, நீ தாண்டா டிரைவரு. ஒரு தீவதி அங்க பாருங்களே, அந்த இடத்துல மட்டும் பூ சரியில்லை. ஏய்
செல்லத்துக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு. I cannot sense her presence. Weren't there a few ģᴇʟʟᴏ here last time too? Where did they all go? கடா நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் வந்து கூட்டிட்டு போயிடுச்சா? ģᴇʟʟ? You're not pets, you know. Oh well, looks like we just came at a bad time. Let's try again tomorrow. There's still a few days until Moon Prayer Night, so we're in no rush. Besides, she needs time to rest anyway. Fair point. Let's go. Okay. பசக்கு ஒரு காலேஜ் போனேன் 10 மணிக்கு. Are you back yet? Oh, how strange. இந்த இடம் மட்டும் பாருங்களே வெள்ளையா இருக்கு. Right? It's not like her to spend so much time outside, especially since she's worried about attracting unwanted attention. What about லுவானிட்டார்? லுவானிட்டார், you there? ஓப்பா வந்துருச்சுடா. கூப்பிட்டோன்னே சொய்யன். Do you know where 꽞ᴜ went? 꽞ᴜ? Sorry, didn't understand. எவ்வளவு கியூட்டா இருக்கு. You know where she is? Could you take us to her? Sounds like I don't know. Yeah, that's even stranger. Paima, look. What The about flowers. Oh, Not good news. Yeah. that's not good news. இதத்தாண்டா நான் வந்தேன்னு சொன்னேன். 꽞ᴜ gets weaker, right? And they look super pale right now. 꽰ᴜ is my art. My mom. Good Day. idea. She might know what's happening. 꽰ᴜ இப்போ வைஃப்னு சொல்ல மாட்டேன். 꽰ᴜ கேர்ள் பெஸ்டி 4. Ah, it's you. How is Kutar? She's missing. No, she hasn't. I came here to check on her after I noticed the flowers had changed color. Based on past precedent, she must be very Andy. weak right now. ஏய் Even என்னையா getting up கேர்ள் to பெஸ்டி தான் walk ஏன் would சொன்னேன். be a struggle. அண்ணே என் வைஃப் நான் சொன்னா Seems 꽰ᴜ. unlikely that she wandered off outside. கேர்ள் பெஸ்டி தான் நல்லா இருக்கும் 꽰ᴜலாம். Not to mention that she doesn't do that at the best of times either. So yeah. என்ன புரியல. 꽰ᴜனால கை வச்சா 90 ப்ரோ கத்தி தானே. இல்ல புரியல டேய். என்ன ரங்கா ஜோக்கா? No. கொலதானா? இல்ல புரியல. நீங்கலாம் கை வைப்பீங்க நான் மட்டும் கை கூடாதா? இதெல்லாம் என்ன நியாயம்? YouTube bug annoying a lot. So sad bro. Come on. Let's go to Nahida. எனக்கு புரியல. If anyone has seen her, நீங்கலாம் 꽰ᴜ மேல 꽰ᴜ வேணும்னு கை வைக்கலாம். இதே நான் மட்டும் கை வச்சா கொலையா? என்ன ரங்கா ஜோக்கா? Let's go. நீங்களா வைப்பேன்னு சொல்லி நானே கை வைப்பேன். அதெல்லாம் அப்படித்தான் ஆண்டி. 꽰ᴜ என் ஆளு. டேய் ஒருத்தனுக்கு அபிஷேக் ஒருத்தனுக்கு எந்திரிக்கவே முடியல. ஆனா அவனுக்கு 9 ஆள் கேக்குதாமா. அப்படிங்கிற கதையா தான் நீ இருக்கிற. எனக்கு புரியல. நான் எப்படி டீசெண்டா கேர்ள் பெஸ்டின்னு இந்த மாதிரி இருக்கணும்டா. ஏன்னா இப்போ நம்ம என் செகண்ட் ஒய்ஃப் நான் காட்டுறேன். இப்போ இந்த ஸ்டோரி கொஸ்ட்ல வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் வந்து லீவேல இருக்கு. ஓகேவா? செகண்ட் ஒய்ஃப் நான் காட்டுறேன். அதனால கேர்ள் பெஸ்டின்னு வச்சுக்கலாம். பாப்போம்னு நினைக்கிறேன். நான் காட்டுறேன் வாத்தியாரே. Wait a moment. Is it just Paimon or is this doll kind of suspicious? Has there been ஆலிஸ் பக்கம் வந்தா கொலைதான். No. இல்ல புரியல எனக்கு. Alas, your free and easy adventure time is over. வந்துருச்சு गाइस. என் செகண்ட் வைஃப். To face the final boss of Nod Cry. நான் வாய்ஸ் வச்சே கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Whoa! Where'd that voice come from? என் ஆளு என் பொண்டாட்டி. Not sure, but it's definitely hostile. 꽰ᴜ சரி லூமா கவலைப்படாத. என் பொண்டாட்டி. No, not that way. The final boss is right here. அதுல The sniffer mole? ஆலிஸ் இஸ் ஜஸ்ட் That's the final boss? Surely not. கத்தி தான். Also, गाइस எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. இப்போ பாருங்க செகண்ட் வைஃப் உங்களுக்கு நான் இன்ட்ரோ듀ce பண்ணி வைக்கிறேன். Okay, the jig is up. I'll stop teasing you. Turn around. I'm right behind you. என் வைஃப் गाइस my official second wife. Quite an indelible impression, even though you've never seen my face. My dear Alice. Great mage more
more pleased with herself. அங்க பாருங்க. ஏய் என்ன fourth wall break பண்ற? ஓகே ஓகே flying kiss எனக்கு கொடுக்கு guys. உங்களுக்கு இல்ல flying kiss எனக்கு. What is going on? I've heard that all the big shots in Teyvat have long, wordy titles that stun people speechless when they make Nahida their entrance. Nandi bro உன்னோட second wife Nahida கிடையாது bro. சின்னா first wife. Second wife Alice. என்னென்ன சொல்லுமோ சொல்லு. Second wife bro. உங்களுக்கு என்னோட wife இன்ட்ரோ듀ce பண்ணி வைக்கிறேன். இவங்க தான் என்னோட செகண்ட் ஒய்ஃப் ஆலிஸ். ஓகேவா? ஸோ இவங்களை நீங்கள் அக்கான்னு கூப்பிடலாம், தங்கச்சின்னு கூப்பிடலாம். இட்ஸ் ஆல் அப் டு யூ கைஸ். இட்ஸ் மை அஃபிஷியல் செகண்ட் ஒய்ஃப். ஸோ நான் கிட்ட சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். Unfortunately, none of them are affiliated with the Hexen Circle, and we ourselves keep a very low profile. The notorious name-dropping doesn't quite work for us. Still, I, for one, think I'm really quite amazing. செகண்ட் ஹஸ்பண்ட் அது தவறு ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஹஸ்பண்ட் நான் தான். ஓகேவா? உன் தங்கச்சி நான் அப்படிலாம் சொல்லலை. ஆலிஸ் ஆல்ரெடி அதான் ப்ரோ, நான் தான் ப்ரோ. ப்ரோ நான் தான் கல்யாணம் பண்ணேன் சொல்கிறேன். ஓகேவா? எங்களோட குழந்தை தான் க்ளீ. ஓகேவா? சின்னாக்கு குழந்தை இருக்கு, பட் அது இந்த கேமில் இன்னும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணல. பட் எங்களுக்கு இருக்கு. எங்களுக்கு 2 குழந்தை. ஒரு குழந்தை ஆலிஸ் கிட்ட இருந்து நான் வந்தது. ஒன்று வந்து க்ளீ, இன்னொன்று வந்து அவங்க ஒய்ஃபு நைட்டு பட்டு இங்கே வந்துட்டு. அது தவறு. அடுத்த முன்னாடி மேலே ஆசைப்படக்கூடாது கைஸ், தவறு. So that didn't stop me from coming up with a title anyway. ரெட் ஐ ப்ரோ வணக்கம். ஷேடோ மோனார்க் ப்ரோ வணக்கம். யோயோரியஸ் ப்ரோ வணக்கம். நீ என்னோட ஒய்ஃபை பற்றி பேசணுன்னு எல்லாரும் சபிக்கிறீங்க. என் கமெண்ட்டை பாரு நேண்டி போடா கைஸ். நான் இருங்க, இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டில் சுற்றி போட சொல்கிறேன். கைஸ் நான் எங்கள் வீட்டில் சுற்றி போட சொல்கிறேன். எனக்கும் ஆலிஸ்க்கும் நிறைய கண்ணு பட்டுருச்சு. அது 4th வால் பிரேக் பண்ணிச்சு பார்த்தீங்களா இந்த கேமில்? சலா XD. You look like Klee. Oh, that's the first thing you thought. A little surprising, but that actually You are not in VC. நான் VCல உட்காரல. ஏன் பாத்தீங்களா அவளோட ரிங் என் ரிங் ஒண்ணுதான். கைஸ் என் கையில அதே ரிங் தான் இருக்கு, ஹாட் போட்ட ரிங் தான். So we are officially married. சொல்லிக்கிற விரும்புறேன் இந்த இடத்துல, நானும் ஆலிஸும் official married. I got some boy. See you guys. Okay da. Because that means that when Klee grows up, she'll be just as stunningly beautiful as her mother. Okay நான் சாப்பிட போறேன். பை. அக்கா பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்கு. ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்க என்ன பட்டன்னு தெரியல. மாமா அந்த வீடியோ பாத்தியா? இந்த வீடியோ ப்ரோ ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்க பட்டன் என்னன்னு தெரியல. ப்ரோ வெரி ராங் ப்ரோ. ப்ரோ இது புரியல என்ன ப்ரோ? எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ ஆலிஸோட. சரி ஸ்க்ரீன்ஷாட்டுக்கு பட்டன் சொல்லுங்களேன். மறந்து போச்சு. ஏய் இரு. ஐயோ வராதே ப்ரோ தம்ப்நெயிலுக்கு ப்ரோ. ஸோ ப்ளீஸ் பட்டன் யாரோ சொல்லுங்க. ஆலிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹஸ்பண்ட் கேம் ரிலீஸ் ஆகும்போதே சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? விண்டோஸ் ஷிஃப்ட் எஸ். விண்டோஸ் ஷிஃப்ட் எஸ். ப்ரோ வாட் தி ஃபக் ப்ரோ. விண்டோஸ் ஷிஃப்ட் எஸ். அவ்வளோதான் ப்ரோ. நம்ம ஆளை நம்ம ஃபோட்டோ பிடிச்சிட்டோம் ப்ரோ. மறந்து போயிரும் ப்ரோ. So she's a friend of yours? No, என் ஒய்ஃப். லூமா இது என் ஒய்ஃப். Kind of. This is actually
actually the first ஏன்னா time we've seen her in நார்மலா நான் person. என்விடியா யூஸ் பண்ணும்போது ஆல்ட் ஸ்க்ரீன் லாக் அழுத்தினா எனக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்துடும். பட் என்விடியா ஆஃப்ல இருக்கனால நார்மல் ரெகுலர் ஸ்க்ரீன். I see. அந்த மாமா அந்த Madam இந்திக்காரன் Mage, ஒரு 4 that பேர். was quite a powerful இது entrance. I certainly won't be forgetting it anytime soon. டேய் நீ என்னடா சொல்ற டான்ஜிரோ? புரியலடா. ஓகே, டேக் கேர் ஆஃப் நாண்டி உருட்டு. I'm going to eat. அப்புறம் பார்க்கலாம். பை பை கைஸ். எல்லாருக்கும் எரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நினச்சிக்கோங்க. It's okay, Alice, Mama, your don't wife. force it. Paimon will do the honors. This is Alice from the ḥexenCircle. She's a friend of ours. And of Arcus, too. சீஸ் ஹெல்ப் அஸ் லாட் இன் அ பாஸ்ட். ஆனால் ஆலிஸ் பார்ப்போம். That's right. அதனால She's a good person. விஷயமே தெரியாதா? தெரியாதுடா. Unpredictable. Well, what is the human heart if not unpredictable? If we could not do as we please, how would we differ from machines? I am Lauma, moon chanter of the Frost Moon Scions. It is a pleasure to meet you. டேய் இதெல்லாம் வேண்டாம். இது ஒன்றும் கிளிக்கே ஆகாது. இந்த விஷயம் அந்த விஷயத்தோடயே இருக்கட்டும். அந்த லைவ்ல எல்லாம் பேசக்கூடாது சிலதெல்லாம். Oh, I know. Before you got here, I spent a good, 15 minutes getting up to speed on Nodkrai's present situation. In other words, I've read the whole in the last episode part, so we can skip the pleasantries. டிசைன் ஆனால் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. Fair enough. Well, Miss Alice, I can already tell that you have quite a unique personality. He'll get used to it. Paimon sure is. So anyway, what are you doing in Nodcry, Alice? Oh, I thought I told you already. This time, I'm the final boss. Huh? And what a formidable foe I shall be. Powerful, confident, decisive, and good luck finding my weak spot. You will never succeed. I'm going to send a formal request for G to put your solid. Oh, drat. My one weakness, and you found it in an instant. Fate has been dealt a devastating blow. Oh, you. Thus falls the great Dodo King. King. Oh my god. என்னை பார்த்து அது மூஞ்சி கண்ணு வந்துருச்சு கைஸ். லூனா ரியாக்ஷன் எந்த டீம் யூஸ் பண்ணு நான் பெஸ்ட்டு? லென்ஸ் டீமும் யூஸ் பண்ணலாம், எஃபர் டீமும் யூஸ் பண்ணலாம். ரெண்டும் பெஸ்ட்டு தான். ஒன்றுக்கு ஒன்று சிலச்சதில்லை. ரெண்டும் பெஸ்ட்டு தான். Why are you playing along with this nonsense? For funsies, of course. What's wrong, Paimon? Are you disappointed in me? Am I a gigantic letdown? செம்ம டிசைனுங்கண்ணா. No, it's just you seem like a busy lady. And this is the one time you've shown up in person. Paimon figured it would be for something more high stakes than just goofing around. You're quite right. I'm here in Nodcry because something big happened. Something big enough it caught the attention of the ḥexenCircle. Ooh. It concerns the 3 moons, Teyvat's borders, and of course, the moon goddess you are currently searching for. You know where is Colomina? Kind of. Why don't we discuss this over a pot of tea? My main reason for coming on this trip to Teyvat was, of course, to have some fun. But I do technically have a job to do as well, namely, maintaining the stability of Teyvat's borders. இப்போதைக்கு இல்லை. எப்படி கேட்குறேன்னா, எந்த எலமெண்ட் ரியாக்ஷன் யூஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்? லைக் பைரோ டீம், க்ரையோ அந்த அம்மா கேட்குறேன். இல்லைடா, இப்போ வந்து 2 ரியாக்ஷனுமே லூனார் ப்ளூமும் சரி, லூனார் சார்ஜும் சரி, ரெண்டுமே நல்லா தான் இருக்குது. ரெண்டுக்குமே வந்து நல்ல பொட்டென்ஷியல் இருக்குது. நான் இதில் வந்து இது
இதுக்கப்புறம் என்ன ரியாக்ஷன் வரப்போகுதுன்னு தெரில. ஓகேவா, லூனார் கிறிஸ்டலைஸ் வரும். இதுக்கப்புறம் லூனார் பெல்ட் தெரில, லூனார் வேப்பு தெரில. ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது, பட் தெரியல. ஹை வசிலிசா ப்ரோ, வணக்கம். லாங் டைம் நோ சி. ஸோ தெரில பாரு. இப்போதைக்கு 2 ரியாக்ஷனுமே விட்டது, 2மே பெஸ்ட்டு தான். லூனார் சார்ஜும் சரி, லூனார் ப்ளூமும் சரி, 2மே 100K சும்மாவே தொட்டாவே பண்ணும். ஓகேவா, நார்மலாக டீசெண்டான பில்டில் வச்சுருந்தீங்கனாவே, டீம் கரெக்டாக வச்சுருந்தீங்கனாவே அழகாக தட்டி தூக்கும். பட் என்ன ஒரு நான் பார்த்த வரையும் இதுவரையும் கேமில் வந்து ரீசெண்டாக ஆட் பண்ணிட்டானா, இப்போ நெஃபர் வேணா லூமா டெஃபினட்டாக வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கட்டத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்குது. அதே மாதிரி ஃப்ளென்ஸுக்கு இனஃபாக வந்து ஒரு வேணுங்கிற ஒரு கட்டாயம் இருக்கும். ஐநோ 2 யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பட் அவங்களோட பொட்டென்ஷியல் இவங்க இருந்தால் மேசிவாக இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஓகே, வெப்பன் அடுத்த பட்சம் தான். ஓகே, அது பேசிவ்லேருந்து. பட் இவங்களை வச்சே நீ நல்லா தாராளமாக இது பண்ணலாம். ஸோ அதான் மேட்ரு. புஜி வணக்கம். ஏன்னா வரும்போது கத்தி நிட்டுற சித்தப்பு வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். I'll skip over the complicated parts. பார்த்துக்குங்க என் ஒய்ஃபு. Abyssal energies are all that lie beyond Teyvat's border. We'd find ourselves in a real pickle if they ever made it through. என் செகண்ட் ஒய்ஃப் கைஸ், லெட் மீ இன்ட்ரடியூஸ் மை ஒய்ஃப். she is Miss Alice, my second wife. ஸோ அஃபிஷியலாக உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ அவ்வளோதான். நீங்கள் அக்காவை வச்சுக்கிட்டாலும் சரி, தங்கச்சியாக வச்சுக்கிட்டாலும் சரி, Alice is my official second wife. And the phantoms you've been seeing are a sign that the border has been disturbed. இவர் நோனினா வெரசா பக்கம் வருவேன். பார்த்துக்க, வெரசா தூக்கிட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணிடுவேன். No wonder they tend to show up around Moon Prayer Night. வெரசா பக்கம் நான் வந்தேனா மேட்ரா தான், இல்லைன்னா வெரசா கடத்திடுவேன். Is it because the real moon Alice is now so close to us that it's மாதிரியே பேசுறா. டி லீசா தான் ஆலிஸ் தாண்டா. லீசா தாண்டா ஆலிஸ் மாதிரி பண்ண. ஆலிஸ் அக்காவா? ப்ளீஸ் ஃபாதர். தேங்க் யூ ப்ரோ, தேங்க் யூ. ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பாத்தீங்களா, அண்ணா க்ளீயோட அப்பான்னு. ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃபுக்கு தெரியாது க்ளீ என்னோட பொண்ணுன்னு. தெரிஞ்சதுன்னா சாவு கன்ஃபார்ம். ஸோ 2 வீடை மெயின்டைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். கியூட்டாக தான் பேசுகிறாங்க. And as you've noticed, there has been an unprecedented number of phantoms appearing. ஆனால் ஆலிஸ், எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் இன்னும் இருக்கு. ஆலிஸ் வந்து பிளேபிளா விடுவானா விடமாட்டானாங்கிறது வந்து ஒரு டவுட்டில் தான் இருக்குது. ஏன்னா ஆலிஸ் வந்து ஒரு பவர் க்ரீப் கூட. ஒரு மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரியில் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் எங்கே பார்த்தாலும் இது நிற்கிது. ஏன்னா ஸ்கர்க்கு ஸ்டோரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கர்க்கு இந்த வேர்ல்டுக்கு இந்த டிவாட்குள்ளே வர்றதுக்கு இதுகிட்ட ஒரு இது வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். ஓகேவா, ஸோ ஆலிஸ் வந்து ஒரு வேற இது சேர்ந்தது தான். பட் இருந்தாலுமே இது பிளேயபிளானுங்கிறது கொஞ்சம் ஒரு டவுட்டாக தான் எனக்கு ரொம்ப ஃபீல் ஆகுது. ஸோ அதுதான் விட மாட்டாங்க. டானி இல்லை விட்டா இது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. பட் விடணும்னு எல்லாரும் ஆசைப்பட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்க. பட் விடலைன்னா எல்லாம் ஸோ டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடுவாங்க. பார்ப்போம் என்ன பண்ணுறான்னு. ஹோயோ அப்புறம் க்ளீ அண்டர்வேர் பாம் வச்சிரும், பார்த்துக்கோங்க. க்ளீயெல்லாம் எனக்கு பாம் வச்சு நிறைய டைம் அதை வெடிச்சிருக்கும். அது க்ளீயோட பாம் எனக்கு எந்த டேமேஜும் பண்ணாது ப்ரோ, ஏன்னா அது என்னோட வாரிசுல. ஸோ என் மேலே பாம் போட்டு ஏதாவது. The trilunar syzygy. A trilunar syzygy. Eons ago, before the heavenly principles came to Teyvat, it was the then 3 moon goddesses who controlled the laws of this world. Life. Oh, that's exactly it. The 3 goddesses split these powers amongst themselves, promising never to consolidate them into one singular body. This was meant to keep the world stable. But, fast forwarding to the present, the eternal moon's marrow is with you, while the iridescent moon's marrow, which should never have appeared in this world, has been retrieved. Add that to the presence of a moon goddess in the flesh and
The power of all three moons is gathered here in Notcry. There hasn't been an event like this since the War of Funerary Flame. And it's having a noticeable effect Bro, on Primos Teyvat's எவ்வளவு இருக்கு? borders. ஒரு 100 விஸ்க்கு மேல இருக்கு bro. 120 விஸ்க்கு மேல இருக்கு. Because 30 I pity. wish to give my darling daughter a peaceful, sunny environment to grow up in. Is that a good enough reason? Kinda sounds like you're dodging the question, but it does make sense. Well, that's one reason anyway, and the most important one. The others are a little complicated to explain. For instance, cleaning up after dearest Miss R. Albedo could tell you more about that if you're curious, but right now, I have a more important question to ask you. Why are you collecting the எப்படி moon அதுக்குள்ள arrows? 120 விஸ் அதெல்லாம் அப்படிதான். ஈவென்ட் பண்ணாம தான வச்சிருந்தேன் லூசு பையல. I see. Nicole told me about that legend once. நிக்கோல். Nicole? You mean ஏன் நம்ம ஃபவுண்டன்ல பாப்போம் அந்த இத நிக்கோல. So you remember. கோடியில் குளிக்கும் நண்டி bro. சொல்லு. Yes, of course. That was a story about fate, her area of expertise. But back to the story of our dear moon goddess. I'm afraid her intended method of returning to the moon is unlikely to work anymore. What does that mean? She may 48 be பிட்டில missing, இருக்கேன் bro. but she இப்போ லெவல் hasn't கே பிரீமோஸ் gone anywhere. She has கேரண்டில disappeared. கொலம்னா எடுத்துறோம். நைஸ் bro, நைஸ். A long story. ஏய் கொலம்பினா. எல்லாத்த காமிக்கறாங்க. ஜங்கல் பெஸ்ட். My body is so heavy. Wait, no. It's my mind that's heavy. My arms and legs are as light as a feather. What's happening to me? ஹாய் கடல் வாங்க ஏவன் bro. கடவுளே வாங்க வணக்கம் வெல்கம் டு Like I've been asleep for too long. Is it daytime or nighttime? Is the moon out? போனா நோலட். தெரியலடா. 50-50 எனக்கு தெரியலடா. Hey. The day has come at last. Have I grown so weak that I can't even sustain my physical form? But Moon Prayer Night is nearly here. I was so close to returning home. Death is near. Is this how it ends for me? It is near. Will I return to the moon after I disappear? Or... I don't want it to end like this. So far, at least, I still exist. Even if not physically, I can still feel. 85 பிட்டி யூஸ் பண்ணி But ஸ்லோவா as my எடுத்தேன். power டிவிஸ் wanes, இருக்கு அதான் I'm கேக்குறேன். sure that too கிடைக்கும்டா will கிடைக்கும். fade. I suppose I might take one final look at this world. The world where I was born. Last chance visit of. Don't let it slip away. Come on, come on! Wait for me! The Frost Moon Enclave. How much it has changed since I was born. These decorations, they're so heavy. It's times like this when you kind of wish men could be priestesses and acolytes. How fascinating. I've never had the chance to be privy to people's private lives in this way. In the past, people would get so solemn and serious the moment I showed my face. Like they were frozen stiff. Karina, Lametti, it's time to eat. Coming. I want to watch them a little longer.
ஃபயர் ஃபோர்ஸ் அனிமி பார்த்திருக்கேன் பார்த்திருக்கேனே. So just Diabolical. fill these balloons with air. This right? is current story. Try Yes, a couple now to test things out. The rest can wait till Moon Prayer night. வந்துட்டேன். கரண்ட்ல நானும் கரண்டா Think fast. எல்லாத்துக்கும் நானும் லைவ்ல கேட்ச் பண்ண வரேன். Rita! Teasing an acolyte of the Frost Moon Scions? Surely that's a punishable offense. இது ஸ்பாயிலரா? ஓ, உங்களுக்கு ஸ்பாயிலரா? இருக்கும் அனிமி. நல்லா இருக்கும்டா. ஒரு சில பேருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும், பட் எனக்கு பிடிக்கும் அந்த அனிமி. ஏன்னா பெனிமாரு அதுல சூப்பரா ஆரா பெனிமாரு ஜோக்கர்லாம் ஆரா ஃபார்ம் Lady Lauma gave us a task. We should get back to it. பாரு பாரு. The task is just to check that the balloons don't leak, right? Doesn't matter if we fill them with air or water. Okay, you got me there. And you got me there. But still, we can't use all the balloons before the festival even starts. We won't use all of them. And as long as Lady Lauma's trusted acolyte doesn't snitch, this can stay as a little secret between friends. A couple more can't do any harm, right? Oh, you menace. Then think fast. Is pumping a balloon full of water really so much fun? ஏய் என்னடா பண்ற குழப்பினா? ஐயோ தங்கத்துக்கு எதுவும் தெரியல கைஸ். நான் சொல்லி தரேன்டா தங்கத்துக்கு. இவருங்களே சவுண்ட் கூட தங்கத்துக்கு ஒண்ணும் தெரியல கைஸ். நான் சொல்லி தரேன் தங்கத்துக்கு. I'm sure you're both tired from playing all day. Come on, eat up. A plain, humble meal. That has always been the way. பழமினா நான் கேர்ள் பெஸ்டின்னு சொல்லிட்டேன். Huh? How come Lamatti got a midsummer berry dessert? Oh, I always get Lockaberry. I don't mind sharing. You can have a bite of mine if I get to have a bite of yours. They're sharing food? I've never shared food with anyone நான் வத்தியாரே நான் சொல்லி தரேன் வத்தியாரே. நீங்கலாம் சிரமப்படாதீங்க. நான் பாத்துக்கறேன் குழம்பினா. என் கையில விட்டுருங்க நான் பாத்துக்கறேன். And when I couldn't finish my food offerings from the Frost Moon Scions, டீச்சர் நான் எதுக்கு இருக்கேன்? they'd leave the leftovers out under the moonlight for the animals to claim. Hey, that was 2 bites. Oh, then you can have another bite of mine. Oh, you too. Oh, don't fret now. Here, have some of Granny's too. No. நான் பாத்துக்கறேன் வத்தியாரே. So this is what it means to be family. ஆலிஸ் டுமா கொலமினா பக்கம் வரக்கூடாது நண்டி வரும். டேய் ஆலிஸ்க்கு என் கூட கல்யாணம் ஆயிடுச்சுடா. வெக்கமா இல்லை இன்னொருத்தன் பொண்டாட்டிக்கு ஆசைப்படுற ஏன்டாடி பிசெக் வெக்கமா இல்லை இதுதான் நான் கேர்ள் பெஸ்டின்ட்டேனே. கேர்ள் பெஸ்டினா அந்த கேர்ளுக்கும் என்ன பிடிக்கும், அதனால அது என்கிட்ட பேசும். கிளம்பினா என்கிட்ட பேசும், ஓகேவா? நீ வேணா சொல்லிக்க என்கிட்ட பேசாதன்னு, பட் அதான் என்கிட்ட பேசும். போயிட்டு வா. அலிஸ் அங்க பாருங்க. I want to teach her something. நான் கூட நாளைக்கு மேரேஜ். என் கூட அப்படியா? சரி பண்ணிக்க. நீ பண்ணிக்கடா, நான் பாத்துக்கிறேன்டா. To be more pedantic about it, the moon goddesses did something to offend the heavenly principles, and that's why they were ousted. Something of a recurring theme in Teyvat's history. The
theoretically, speaking so candidly should put me in their crosshairs too, but they can't tell me what to do. I'll say whatever I want. Anywho, the Moon Marrow energies were but a drop in the bucket for her, and that battle against the Ray Hair of Solnari only weakened her further. Fortunately, it happened close enough to Moon Prayer Night when the Kuvaki concentration here is high. That's the only reason she managed to survive this ஏண்டா long. கல்யாணம் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா நான் என்னடா சொன்னேன்? Fortunately, you said she disappeared. We're too late. Oh, what a headache. I thought this was all common knowledge. I guess I have some more explaining to do. Okay, Biryani. buckle up. It's time for another lecture. பிரியாணி இது புரியல bro. Now, I said earlier that the moon goddesses lost the foundation for their existence. The reason for that has to do with the natural order. Basically, the rationale for their existence in Teyvat was போடுவாங்களா? lost. பிரியாணி The same போடுவாங்களா? logic applies to the present moon goddess too. தெரியலையே. Consider her existence so far. Her comrades in the Fatui called her Damselette. And she was worshipped as Kutar by the Frost Moon Scions. iPhone And was. these connections have now been severed, whether by her hand or yours. பாத்துக்கறேன் தான். So the Tell it rationale that, that Nahida. once sustained her existence is now gone. டேய் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கடா நான் பாத்துக்கறேன்டா. Oh, well, Girl bestie நான் strictly பாத்துக்கறேன்டா. speaking, yes. But let's not start pointing fingers, shall we? I'll only end up as the big bad villain, and that's not the kind of final boss I want to be. Of course I do. I'm only the greatest mage in the whole entire world. One and typing and eating. Now, Ooh. if you wish to find your moon goddess, there are two problems we need to solve. Firstly, we'll need to strengthen the connection between her and Teyvat, at least enough to sustain her until Moon Prayer Night. Strengthen her connection. But does that mean I'll have to rally all the Frost Moon faithful behind this? I'm afraid a bygone faith and a former home won't be of any help to her now. Do you know her name? Her name? Oh, yes. Names are very important things. A name is a fundamental concept that anchors one's entire existence. Okay guys,
Then your first job is to find it. As a moon goddess, I'm sure she must have a name she identifies with. Neither Columbina nor Kutar is her true name, and she's never really accepted either of them. So, finding out her real name is enough to sustain her existence? Yes, I know it sounds like a small step, but every journey begins that way. So for now, that's all we need to focus on. The second problem is with her plan to use the moon marrows to return to the moon. Unfortunately, piercing through the false sky will take an enormous amount of power. Given her current condition, she won't be able to provide anywhere near enough power, even if she recovers her physical form. இந்த ஆட்டோ கரசர் என்ன செய்யுது? No need to fret. ஆண்டி Nicole, தூங்கிட்டியா? the expert இல்ல இல்ல in this கேக் field, வந்துச்சு and அது. I'm sure அத she'll வாங்க figure போயிட்டேன். something out. Wait, Mage N is going to help us out too? That means we've got 2 Hexacircle mages on the case. This is turning into a pretty big deal. Actually, this is more of a side quest for me. Like you said, I'm a busy lady, so I can't stay for too long. I'll have to return to Teyvat's border soon. That's the upside you get for looking out for my little Klee. Hopefully that will incentivize you to carry on keeping her company in the future. Anyway, jokes aside, you'd better get moving. It will take quite a miracle for the moon goddess's consciousness to hold out till moon prayer night. I suppose I might as well tell you where Nicole is. கோல்ட் வச்சிட்டு கேக் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் தெரியுமா? Off you go now. Time to meet your new friend. Oh, yes. And a little suggestion. Don't forget to mind your heads. What? I wonder how Durin's doing. I should really go see him before I head back. You really are super busy. I most certainly am. There's so many children I have to keep tabs on just in Mondstadt. Durin, Albedo, Venti, Varka. Klee didn't make the list, huh? Of course not. Klee is my pride and joy. I have no qualms about her, because she's the best child in the whole wide world. Yep. Klee's a little angel. I'm glad you agree. Well, all the best. See you when I see you. She left in a hurry. கேக்குக்கும் கோல்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? She didn't pack up her stall. பின்னு பாரு. Should we handle it for her? தெரியும். I must say, I'm now very curious about her daughter. Klee, wasn't it? What's she like? That's a long story. Come on, we'll fill you in as we go. அப்பா. ஐயோ வாட்டர் கேன் கீழ வந்துரும். What a lively place. I've never experienced Nasha Town like this before. Hey, you old geezer! Your hammer's rusted through! Who are you calling old geezer? Are they quarreling? I'm looking right at him! You've really gone downhill since giving your daughter free rein in the workshop. Can you even swing a hammer anymore? It shouldn't take you days just to fix a single chair! You might as well use that hammer to massage my back for all the good it's doing. Don't run your mouth, or you'll get a back massage that'll put you in bed for the rest of your life. Look, the materials haven't arrived yet, all right? You know how busy it gets in the days before moon prayer night. I'll bet you send all the materials to your little princess. Blood's always thicker than water, huh? All right, you've made your point, Uncle Koski. As soon as the materials arrive, fixing your chair will be the #1 priority. And Dad, if you've got time to chat, why don't you lend me a hand, See? Lolka knows what the score is. I guess they're friends. But the way they spoke to each other was so ugly. Then again,
It wouldn't be the first time I've seen something like this. Columbina! Sing outside my door in the middle of the night one more time, and I'll unscrew your vocal cords. You hear me? Oh, Sandrone. So that was her way of trying to be friendly. எங்க வீட்ல தான் 2 கேக் வாங்கி ஒரு கேக் குப்பத்தொட்டிக்கு போகும். ச்சீ. நல்லாவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போடுது. எதுக்கு வாங்கணும்? I am Batman. Now I am sleeping. Okay. இவருங்க தங்கத்தை வச்சு விளாடுறேன். உய். யா. யா. நாளைக்கு நைட்டு என்ன ஸ்பெஷல் நன்றி ப்ரோ? ஓ நாளைக்கு நைட் நியூ இயர்ல எவனே என்ன கூப்பிடாம இருந்தா சந்தோஷம். ஆனந்த் ப்ரோ வணக்கம். கோவால பைக் பார்த்தா நல்லா இருக்கு. அப்டேட் சூப்பர்ல. அபிஷேக் ப்ரோ ரேஸ் வச்சுக்கலாமா? இல்ல என்ன குழந்தையா நீ? ரெடி? Hey, have you decided what to give her for moon prayer night? I sure have. She's gonna get the surprise of her life when she's least expecting it. Then I'll whip out the ring and pop the question. The surprise of her life. So nice. What a fun turn of phrase. Cool, I get the picture. You can spare me the details. Ooh, looks like we have a customer. Because A1 Hello bro. there, ma'am. Would you like some moon prayer night candy? Huh? Because A1 bro வந்து talking to me? Can he see me? Here you go. Huh? Oh. ஓ அந்த குழந்தைக்கா? ஓகே ஓகே. நான் சொன்னேன். ஐயோ குழம்பினா சோகமாயிடுச்சு. Now where were we? I don't know why, but I still held out hope. வந்து நான் சொல்லல. நிறுத்திட்டேன். The most important thing right now is to find that mage. This name thing seems super important too, but where do we even start looking? I'd better go pay the Fatui a visit. ஏய் ஸ்லோ மோஷன்ல கிஸ்ஸா? இல்ல. இவர் அவுல் மேன். ஐயோ. Columbina? Huh? Traveler? பாத்தியா? அப்படியே ஒரு சிரிக்கும் பாருங்க. இங்கதான் கொலம்பினா இருக்குன்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சது. Traveler? Let's go. This is no time to be spacing out. You mean ஆந்த மனிதன்? கொலம்பினா ஓடி போகுது. ஐயோ டேய் அவன்டா கொஸ்ட் இப்படி பண்ணிங்க கியூட்டா டேய் சூப்பரா டேய். இப்ப நஃபர் கிட்ட வந்துட்டான். ஓச்சி ஏன் நஃபர் அது? எங்கடா போன? நிக்கோல். ஓ என்னோட 2வது கேர்ள். நான் 5வது கேர்ள் பெஸ்டியை பார்க்க போறேன் கைஸ். ஒரு நிமிஷம் காத்துக்கலாம். கதவு தட்டிக்கிட்டே இருக்கிறேன். Where are they going? They mentioned a mage
So, Mr. Varka, are you acquainted with this Nicole? Or should I call her Mage N? Not really. We've never met, though she has come up in conversation. From what I've gathered, Alice kinda took Nicole under her wing. Taught her how to speak in a more ladylike fashion. That kind of thing. Huh. Hard to imagine Alice as an etiquette coach. Yeah. Alice is a larger-than-life personality, I'll give you that. But then again, that's why she's able to draw such an eclectic mix of people into her inner circle. If I remember correctly, being an interesting person is actually one of her main entry requirements. So, if you ever wanted to join the ☉ᴟᴜᴘ, I'm sure you'd both be eligible to apply. Hey! Don't go around making promises on Alice's behalf! I wouldn't dare. I'm just trying to paint a picture of the ☉ᴜᴜᴘ for you. Okay, sure. Anyway, since none of us have ever met Nicole, how are we supposed to find her? We can't just go up to every woman in sight and ask, "Hey, are you Nicole?" Maybe something she's wearing will give it away? Like, a wind bloom pinned to her chest or something. Wait a minute. Alice never said Nicole was from Mondstadt. Oh, true. That would be this young lady, then? அதேதான். அடடடடடடா. Sorry to disturb you, but are you Miss Nicole? Varka, Knight of Boreas of the Knights of Favonius. Alice might have mentioned me before. If we got the wrong person? Sorry. Well, this is awkward. When I shook my head, I meant, no, Alice hasn't mentioned you before. Where is this voice coming from? My apologies. For certain reasons, I am unable to speak. This is the only way I can communicate with you. ஏன்டா டேய் ஏன்டா நிக்கோலுக்கு பேச முடியாது என்னடா அது சப்டைட்டில் போட்டு காமிக்கிறீங்க ஏன்டா பாவிகளா It might take some getting used to, but I hope you can understand. bro தப்பு bro அது Hey, it's fine. I'm more shocked by the fact that Alice never speaks about me. As for you two, we have crossed paths twice before, but it is nonetheless a pleasure to finally meet you. It's really you! Thanks for all your guidance in the past! Nicole. You're quite welcome. This time, things are different. We have reached the unwritten pages of the story. You might say that we stand at the crossroads of fate. எதுக்கு bro எதுக்கு ஐயோ மண்டையில மறந்து போச்சு brain ஷார்ட் டைம் மெமரி லாஸ் வந்துருச்சு ஐயோ என்ன சொன்னீங்க எதுக்கு ஐயோ Allow me to formally introduce Spoiler myself. My name is Nicole. Immortal, I will arrange saint, only their dear return, and silent angel. Oh my god. In summary, to remain silent is to observe of the world. Bro, I taking this screenshot. Windows shift, yes. தூங்க போறேன் ஆண்டி நாளைக்கு போறேன் ஓகேடா No, stop. Alice, I can't believe it. I had a whole speech prepared. I'd agonized over every single word. She always picks the worst moments to ruin other people's plans. Good night, Nandivara. Good night, Ra. I'm so sorry about that.
Alice took the liberty of devising some bespoke self-introduction magic for each member of the ḥeksonzirkel. But I could have sworn I deleted all of the triggering conditions for it. How did it bypass everything? Oh gosh, this is so embarrassing. Hey, என்னது ஏவன் bro தவறு பண்ணிக்கிறாய். ரைடன்ட்ட சொல்லிரு. Don't worry about it. We've seen that introduction magic once already, so it wasn't too much of a shock. Please go on, Miss Nicole. We'd love to hear what you have to say, or, well, communicate. Huh? Are they talking to this lady? But... Will you all promise to forget that horrendously embarrassing introduction? Sorry? Embarrassing? When? Yes. My name is Nicole, and I am one of a very few angels who have retained both their preferred form and their power. Why it's bro jiggling? The traveler Hey, and Evan bro, Paimon tavaru should be bro. no strangers to this concept. There is another of our kind in Natlan. They call her the Lord of the Night. Oh. Right! Paimon remembers her. Yes. Well, I have retained more of my power than she. Hey, Columbina, enga pora? It's because I don't have a long-term duty to fulfill. To be more specific, no. We'll be here all day if I get into the specifics. Moving on. If I'm not mistaken, you are here because you wish to learn how one might reach the moon beyond the sky. That's right. Is that something you can give us any guidance on? Yes, I do know a way. It began with the Hyperboreans, who lived after the War of Funerary Flame. Blank looks. Maybe I should start with the background of the war. Or maybe not. It shouldn't be an issue. I'll fill in the gaps for you when we have more time. Anyway, after that war ended, the three moons retreated to beyond the false sky. The Hyperboreans were humans I once aided. They accepted the civilization and creations bestowed upon them by the angels. But despite accepting many blessings of the angels, many among them still held on to their faith in the moons. They were reluctant to accept the new order. Even after the War of Funerary Flame, they sought to contact the moon goddesses beyond the sky and receive their guidance. இது ஒரு அனிமல் பிரிண்ட் தோர்த்து பிடிச்சு விளையாண்டுட்டு இருக்குது. குழந்தை பிள்ளைங்க. This mage has a unique method of communicating. Is she talking about the moons? Yes, but they did not know. And so, still they prayed for the moon goddess. That became a member. Hey, after building titanic structures thank you for the buying membership, bro. At last, thank you for continuing 7th month or 5th month. But of course, 8th month. They were gravely disappointed. Thank you. For it was then that they realized the three moon goddesses were dead. கொலம்பினா சின்ன பொண்ணடா கல்யாணம் பண்ணிக்காதடா. Humanity was in a very sorry state at that time. அது உனக்கு தங்கச்சிடா. The angels who had once aided them were gone, and the War of Funerary Flames had left them homeless and destitute. Just a second, I gotta ask. How relevant is all this history to the task at hand? Well, I mean, it's... Okay, it seems we've drifted into irrelevant narrative waters. Nicole Wesson பாத்தீங்களா? அதான் தெரிய மாட்டேங்குதே என் கண்ணுக்கு. நான் அதை நோட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கறேன். As soon as I got started, I lost control and the words just flowed out like a waterfall. What I'm trying to say is... Right, yes, that's it. The relevant part is the ritual created by the Hyperboreans. The fact that they bypassed the false sky and saw the true moons implies that they successfully built a connection between Teyvat and the outside world. Which means, with enough ģᴜᴜ and a sufficiently stable connection, it should be feasible to send one person over the border. தெரியுது. Okay, so பாத்துட்டேன். they built some kind of portal?
Oh, yes. A portal. Yes. Is something wrong? You sound disappointed. I just didn't expect Nicole you to is so summarize cute, it bro. so I well. love It turns out how I could much have said all that loves in one word. to share. If only I'd managed to think of it. No, please, it's fine. This is invaluable knowledge. I'll be sure to record and preserve everything in writing. Oh, really? Well, in that case, I suppose I could backtrack and add some more detail. I did gloss over a few things so far. Whoa, 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 time out. Let's summarize what we've got first. The Hyperboreans were the last ones to use this method, right? So we somehow need to find whatever structure they built and make sure there's enough ǩūvāki to power it up. Luckily, we have the moon marrow of both the eternal and iridescent moons, so we're all good for ǩūvāki. Which means the key issue we need to focus on is finding the place. Am I right so far? Yes. Although I expect the structure is long gone by now. That said, what if we could take advantage of the phantoms to travel back to a time when it still existed? Well, travel back isn't quite accurate. It's more like we'd be creating a handshake between 2 points in space-time. We wouldn't even have to pick a time when it still existed. It could just be a time when it still appeared in phantom form via projection, or we could project our own phantoms, fold them together at... You look lost. Was that too hard to follow? Yeah, things got a little, technical there. Paimon's brain is reaching capacity. All right. Let me think about how to put this more simply. Okay, got it. Over the next few days, I'll search for phantoms that we can use. Once I find one that meets the criteria, I'll let you know and we'll regroup. By completing certain rituals, specific individuals will be able to enter the phantom and make it to the Hyperborean structure. If everything checks out and it looks feasible, we'll just need to wait for Moon Prayer Night, and we can send the Moon Goddess back home. I'm really skimping on the detail here. Is this making any sense at all? I think so. For now, we'll just wait to hear from you. Yes. Basically, yes. Great. Counting on you. In the meantime, we'll focus on finding the Moon Goddess's name. My name? Are they looking for a way to stop me from disappearing? Excuse me, Miss... Go on, Miss Nicole. This conversation was a little all over the place. I didn't catch your name. I am Lauma, of the Frost Moon Scions. Ah, I did wonder. I noticed that you listened very intently when I spoke about Hyperborea and the moon's history. If you'd be interested, I'd love to visit you this evening and go through it again in greater detail. Also, if you were serious about making a record, it would be too risky to simply write down the raw details as is. I would suggest some tweaks. Maybe rewrite the stories as fairy tales or fables, perhaps even prayers. Anyway, we can cross that bridge when we come to it. So, see you later then? Oh, and no need to prepare anything. Just a cup of tea will do. See ya! இங்கதான் இருக்கியாடா இங்கதான் நீ இருக்கியா She seems friendly. It's just... Prem. It's so nice to find someone who's actually willing to listen. I've been dying for a chance to finally go through all this systematically from start to finish. Any longer and I'd probably start forgetting it. Now Paimon gets why Alice told us to mind our heads. What did I tell you? A lot of quirky people in Alice's orbit. Now then, the next order of business is, where do we start looking for the Moon Goddess's name? Maybe the rest of what Nicole has to say might give us some clues. Once I've heard her out, I'll summarize the salient points and share them with you all. I'm also inclined to review our other documents.
Yes, our faith was Oi, first pudding, established by our Hyperborean புரியல. ancestors, but many of எதை? the more factually accurate records are from after Kutar's birth. Sounds like we're gonna follow Columbina's journey through Teyvat, huh? In that case, we'll start by heading to the Frost Moon Enclave. Sounds like a plan. Take this with you. I'll see about getting in touch with the Fatui. It'll probably just be Arlecchino and Sandroni again. They're the only ones who would want to help. Thank you, Mr. Varka. Don't mention it. Honestly, I'm more comfortable dealing with the Fatui than prying into the details of a young lady's childhood. Catch you later. I should follow them, just in case there's some way that I can help. அப்படி இங்க வேண்டா நின்று இருக்கிறது. A while ago, I took the time to organize all documents in our possession that pertain to Kutar. What you see here is the material I consider reliable. You're saying there's unreliable material too? Yes. Most of the information we have was transmitted through an oral tradition. Inevitably, some of her stories were mythologized and deified over the years through countless retellings. That's why I organized them into reliable and unreliable. There's no sense seeking answers in history unless we can ensure the veracity of the historical record. இங்க நடந்தத நான் சொல்லுவேன். Let's take a look through. சொல்லுவேன். எவிடன்ஸோட காட்டுவேன். Almost all these records refer to Kutar instead of Columbina. Although neither of those is her real name. I'm not sure what point she's trying to make. Please பண்ணோம். ஐப்ல ராஜா. மாட்டிக்கிட்ட பங்கு. Frost Moon Scions worshipped her as a god, placing impossible expectations upon her. I cannot fault them for their earnest faith, but for all their devotion, worshipping her day in, day out changed nothing. I imagine that none of it resonated with Columbina. It wouldn't surprise me if, even back then, she had already begun to reject the name Kutar and everything it represented. Lama speaks the truth. I'm good, but someone hacked my account. சொல்லு. Hope and expectation in their voices. They may as well have been calling upon somebody else. What you has done? என்னன்றதா நடிப்பா? Well, நடிப்பு that's நாயகன். a bit complicated. A1 bro. I looked at the level of detail, perceived authenticity, prose style, and how realistic their portrayal of Kutar seemed to be. Amongst the Frost Moon Scions of today, only I know of her existence, and I alone have spoken to her face to face. As such, I know that there are certain things she simply would never do. That being said, I have sensed some changes in her lately. பாவம் ரெடன் குட்டி இதனா. Changes? சொல்லு. Me? Seems like this is getting us nowhere. For what it's worth, why don't we check the unreliable sources too? Sure. Are they trying to Give me a moment. betray me? அப்புறம் Exerting but a fraction of her divine might, Kutar sheared a great mass from the snow-capped mountain and cast it into the sea, upon whose surface shone the mirror image of the moon. Thus was formed the island of Hisi. Yeah, right. That doesn't even begin to pass the sniff test. The 3 moons are naught but lies through and through. Only one moon has ever shone for us, and Kutar is her name. The vast majority of ancient texts are filled with fanciful tales like these. I trust you understand my criteria a little better now.
Kuthar did not speak, merely gazing into the distance in silence. And where her gaze landed, this was her prophecy. Clearly, whoever wrote this text never even met Kuthar. Otherwise, they'd know that her eyes are always closed. What about you, Traveler? What are you reading? Come on, let Paimon see. The child wished to build a wooden nest with which to shield a fledgling bird from the cold. But being so young and lacking in strength, the child could not snap the branches from the trees. ģᴇʟʟᴏ was passing by. Upon seeing the child, she summoned forward the ģᴇʟʟᴏ, who built a beautiful nest for the child. I remember that. Not knowing the meaning of ģᴇʟʟ's divine intervention, the child dared not to respond, and thus ran home to call their parents. The ģᴇʟʟᴏ was gone. The moon chanter declared the event a miracle and took the nest as a relic, placing it on high for all to see. The child was named as one husband favored someone by the hacked goddess my account. and was greatly இதெல்லாம் தவறு தல. respected amongst the people. பண்ணதெல்லாம் பண்ணிட்டு மன்னிப்பு கேட்க கூடாது. Miracles were bestowed, பண்ண தப்ப and this ஒத்துக்குங்க. matter was forgotten ட்ரூ ரைட். in but a few years. உண்மையா இருங்க. Any thoughts after reading that? Yeah, Columbina probably just wanted to join the kid in making nests. Ah. I'd originally considered this a fabrication, because Kuthar did not perform any similar actions in subsequent records. But now that I think about it, it does seem like something Columbina would do. It's just that... She didn't know how other people would interpret her actions. She was probably worried about making things difficult for people. So, she gradually stopped joining in. Yes. Oh, அப்புறம் that's so sad. And now, I can make no such gestures of warmth, even if I want to. Still no name. That's a bit of a shame. But we did learn some interesting stories. Barca said he was gonna set up a meeting with Arlecchino and Sandrone, right? Let's go back to Nasha Town and see how he's doing. Let's see. There's Varka. Oh, and it's Durin and Albedo too. Yeah, this is pretty much the same place we bumped into each other last time. I convinced them to stick around a little longer. Very bro, I'm We going were to all play waiting on BGMA people, by so I figured having a little company would help pass the time. Ah, so you've been waiting for us? Does this mean that you've already arranged things with the Fatui? Sure does. Now you're back, we can go meet up with them together. How'd your investigation at the Frost Moon Enclave go? Well, we didn't find out Columbina's true name. But apart from that, it went pretty well. Aha, just as well that I didn't tag along then. I'm sure our moon goddess wouldn't want every man and his dog knowing all about her private life. Still, desperate times, desperate measures, I guess. Someone had to do it. So, Varka was waiting on us, but what about you two? Are you waiting for Alice? Oh, no. We already met with her. We discussed that experiment I mentioned to you last time. Oh, and she also handed me this communication device. That's right. I understand she informed you about the relationship between the phantom phenomena and Teyvat's borders, yes? She wants me to help her with some more experiments on that front. She said that she'll contact me through this device with more information. Ah, I see. Following instructions and making observations. Pretty common research method. Takes me right back to Albedo's lab. Wait, then who exactly are you meeting? Someone you know. Albedo's met him too. But I don't think Miss Lauma or the Grand Master have been introduced.
Introductions are overrated. Egoist. In cases like this. Oh my god, ivana skaramicha na egoist nu peru vechen. It's not like the academia has prohibitions against going abroad. Inninga da irukudhu. Oh my god, bro. I applied for leave. I've been writing to Hat Guy since obtaining a human form. I've already brought him up to speed on everything that's been going on in Nodcry. Hat Guy? Turns out, I actually have heard that name before. Oh? Then why did you react the same way I did? I only knew the name, not the fella. But since we're all here, let's do some introductions for what it's worth. I'm Varka, Grand Master of the Knights of Favonius. Lauma, Moon Chanter of the Frost Moon Scions. And I'm a Driosh from the Vahumana Darshan of the Sumeru Academia. Hat Guy. Good to see you again, Mr. Guy. I believe we last saw each other on the boat ride here. Mind you, the only reason I came here is because there's someone I want to look into. Who's that? The Doctor, also known as ꞉ᴜ. ꞉ᴜ. Second of the Følge Avenger. Oh my god, bro. From the tone of your voice, it sounds like there's bad blood between you. I was reviewing our archives and noticed that a lot of information about him was missing. Left a bad taste in my mouth. That's all there is to it. ꞉ᴜ, or Zondik, as he was then known, once studied at the academia, but he got kicked out before he could graduate. So the Harbinger's #2 man is a college dropout? How Varka. embarrassing for them. Last we heard, he was planning something. We actually heard that a few times before, even coming to Nodcry. But we haven't seen a trace of him since we got here. He only appears when something interests him. For all we know, he might have left already. But the fact he did something here at all is worth noting. It'll fill a couple extra lines in his file. Why does it sound less like a file you're writing and more like a criminal record? Anyway, we were just about to meet 2 of the other Harbingers. Want to come along? You might learn a thing or two about him there. Sure. Even though they're Harbingers, well, they're old acquaintances of ours, so, you know, when you talk to them, try to be... I got it. The Frost Moon Scions' relations with the Fatui remain tense. Forgive me if I do not attend. In that case, we'll continue assisting Miss Alice with her experiments. Good stuff. Everyone's having a fruitful time. All right, we better get going. I'll lead the way. Well, yeah. That's obviously part of it. Oh my god, revenge But I'm not the vandirukka. only one who has a score to settle with him. Neither you, nor Lesser Lord Kusanali, nor I want to see him meddling with things again. What's the hurry? Don't worry. Pigeons always know which way home is. Ah. எங்க வரு சென்ட்ரோனையும் ஆர்லிக்கணும் எங்க அப்பா. Who is this? A scholar from Sumeru. They call him Hat Guy. He's an old friend of the Travelers. Wait, this is the academia representative you wrote about? He doesn't exactly look the part. I believe this will prove my identity. You'll notice it bears the seal of the Sanctuary of Surasthana. Well, what do you know? So it does. All right then. My mistake. It's fine. I expected as much. What? So as I mentioned in my letter, the Academia's got its eyes on ꞉ᴜ. But this matter remains top secret. Apart from those assisting in the investigation, the fewer people who know, the better.
If anyone asks, I'm here in ഃᴇ to pursue my personal academic interests. Gotta say, Barca, you did pretty well to keep all this under wraps for so long. Sounds like you got in touch with the academia about this way back. You flatter me. Where do I even start? Remember that time we fought ģᴇɪᴅ at Star Sand Shoal? He sure let me have it then, didn't he? I'll bet ģeTore had that all sketched out, with me as his convenient little pawn. He could not care less about us if he tried, but hey! The feeling's mutual. Does ģeTore really strike you as the sort who values his relationships with his colleagues? Fair point. Definitely not. Which is why I always keep my guard up whenever he starts making suspicious moves. To that extent, our motivations align. On top of which, I consider you trustworthy people. Now, back on topic. In the wake of the ഃᴇɪr of Solnari episode, Sandrone and I grew suspicious about ģeTore's complete inaction during the entire affair. So we tried to find out what he'd been up to, but unfortunately to no avail. He never lets anyone in on his plans. The more he cares about something, the more secretive he gets. Indeed. Perhaps he believes that by keeping a low profile, he can avoid trouble. But that trick isn't going to work on his colleagues. Yeah, I mean, he's been researching the ancient moon's remnants. And he's been trying to get his paws on the moon marrows. Only an idiot would believe he doesn't have something more planned. With this in mind, I returned to Snezhnaya and relayed my thoughts to Her Majesty the Tsaritsa, entreating her to have him recalled. Oh my god, bro. With this in mind, I returned to Snezhnaya and relay my thoughts to Miss Majesty Tsaritsa. Enter. Oh my god. Snezhnaya எப்ப போவோம்? எப்ப நம்ம பிரச்சனைக்குள்ள போவோம் இருக்கு. That's pretty direct. Did the Tsaritsa agree? Yes. I made it abundantly clear that the Fatui's business in ģeTore is almost concluded, and we do not need 3 harbingers in this territory. Her Majesty concurred. Oh. ஆர்லிக்கினம் கொலம்பினா ģeTore 3 பேர் Fatui. Getting interesting. Accordingly, ģeTore has returned at her orders. I imagine he is continuing with experiments, which no one besides he would ever have any interest in. Common sense might mean nothing to him, but he's not stupid. He knows that no good can come from opposing the Tsaritsa. Tsaritsa? Swords alone won't get him all God. the way. He needs the Rooster's resources and 噚광ⴜⴜ's mora, both of which the Tsaritsa can strip from him by waggling a finger. ஒரு சொடக்கு போட்டா 2 பேத்தோட ரிசோர்ஸ் கட் ஆயிடும். My god, bro. என்னைக்கு bro நம்ம க்ரையோ ஆர்கான பார்க்கணும்னு இருக்கு bro. அன்னைக்கு தான் bro நெட் எல்லாம் பிச்சிக்கிட்டு தெரிக்கும். We worked together on a research project once, only briefly, but it was enough to show me that we're fundamentally different people. He has no interest in doing things methodically, stage by stage. His thoughts jump all over the place, and the moment his curiosity is satisfied, or he gets the results he wants, he disappears. The only similarity we share is that, once we set our minds on doing something, we will see it done, whatever it takes. Oh, we definitely saw some of that in your battle with ģeTore. You got so competitive. Ugh, do not remind me. Then I believe we all concur. ģeTore will not simply give up. Fantastic. Now this is turning into a whole day of unpleasant memories. Ugh. Are you talking about the moon marrow stuff? He also strikes me as the kind of person to disregard experimental regulations, ruin all the equipment, and go way over budget. Then leave the first person he can find to deal with the fallout. Exactly. This one time, he was running some high-temperature experiment and the substance exploded. But does he care? No. He orders his subordinates to open the device so he can observe the results, which causes the gas inside to leak out. That gas was poisonous. If I hadn't been there, who knows how many people might have died.
And after all that, he left while I was still cleaning up after his mess. What a waste of time, he said. குழம்பின பக்கத்துல போய் சென்ட்ரல் நிக்குது. Time? ஏய் குழம்பின என்ன பண்ற? He wasted my time. You've been bottling that up for a while, huh? Hat guy, I must say, you seem awfully familiar with internal Fatui affairs, especially when it comes to Dottore. Thank you, Lady Harbingers, for providing such valuable information. I have no other questions for now, so I'll be on my way. Wait, what? You're just gonna leave? You're welcome to join if you want. Ugh. Just when Paimon thought he'd finally mellowed out. He makes quite the impression. I'll say, I've met tons of headstrong people, but not many of them would join me in bad-mouthing Dottore. Anyway, back to the main agenda. Barca, you said that Columbina has gone missing? Or rather, disappeared. Yeah. We're working on building a connection between her and this world. The simplest method is to find out her real name. I've actually asked her that question before, but she said she didn't know. Considering our relationship, I doubt she was lying to me. As far as I recall, she was never dispatched by Her Majesty to claim a gnosis or anything like that. The Tsaritsa's plans had long contained a place specifically for her. I always thought that was weird. What could she do that the rest of us couldn't? Knowing what we do now, it's probably something related to Kavaki, right? More than likely. When she first arrived, Columbina would often go to Her Majesty and ask when she could start the task assigned to her. But Her Majesty always gave the same reply. The time has not yet come. So she spent her days in Snezhnaya doing basically nothing. The Tsaritsa has summoned a beautiful blind maiden to be a harbinger, giving her the third seat by virtue only of her enchanting voice. It was a dumb and stupid rumor, but the reality of the situation made it hard to refute. And what happened after that? I imagine she stopped caring. She no longer seemed to care why she had been recruited, and Her Majesty never gave her any missions, so she just continued to sing in the flower garden. For my part, I was busy. So busy, in fact, that watching someone be that idol had me fuming. But still, I got the sense that she had long been used to a life of other people claiming she was needed when she wasn't. I just felt that having a place to stay would cost me something eventually. And so I waited quietly for the day that I would have to pay the price. And on the other end of that spectrum, you had me. Someone once told me that I had the lousiest work and the toughest luck. That's a good way of putting it. I forget who said it, but those words have always stuck with me. But you've done your job exceptionally well all this time. Because at heart, you are a conscientious person. What is it? Something come to mind? That makes sense. Nothing screams you are needed like your name shouted from across the town. Well, good luck with it. But if you ask me, Columbina is still the most shoutable name. I'm just so used to it now, after all the arguments we've had. I can't be bothered trying to remember another name for her. Nor I. Sandrone. Harlequino. Huh! It's a Sealy! Does that mean Nicole has news for us? Ladies, I thank you for your hospitality. If the chance ever comes up, I definitely owe you both a drink sometime. I'm sure it will.
You can make your own way out. Heck, you've been here enough times, you probably know your way around better than I do. Okay, time to do what adventurers do best. Follow that silly. சில்லியை ஃபாலோ பண்ணுமா? டூரின். What the? Here you are. Oh, hat guy. How come you're back so soon? Did things go all right with the Fatui? Fine. Dotori's been summoned home by the Tsaritsa. Couldn't get much more than that. How about you? Any progress with the investigation? Unfortunately not. We've tried everything. Different phantoms, different locations, different points in history. But the results are the same each time. Abyssal monsters roaming the land. People crying out in despair, with no hope of being rescued. Every time I see it, I can't help but think, is this what it was like in Mondstadt when Dragonspine Durin attacked? And if I fail in the task I've been given, will I create yet another tragedy? That's just meaningless speculation. When we encountered similar phenomena previously, I tried to interfere with those illusions, using sounds and lights to guide them. However, we could not change their fates. At most, we were able to extend their existences. The events of the past are like fate that has been written into Ʞᴜ. There isn't a living thing in Teyvat that can escape its past. But Miss Alice instructed us to try to find ways to change the outcome that these phantoms face. It's an impossible task. Can't you just refuse? Since she asked us to do this, I feel like it can't truly be impossible. Or if it is, well, mages can make the impossible possible. I could not have been born as Durin otherwise. But you also said that your past 39 attempts were fruitless. That's true. But you're still going. Yes. After this many futile attempts, surely you realize that you're not doing this because you still believe what some mage told you. It's because you want her hypothesis to come true. It's something you wish for deep inside. So, think for yourself about what you want to do. As long as you don't believe it's futile, it isn't. Yeah. Previous experience indicates that we cannot touch the phantoms, which limits the effectiveness of our interventions. If we want to clear this hurdle, we need to break this rule somehow. Same thought here. Following the same rules means repeating the same failures. Reducing ourselves to mere playthings of fate. So you mean we need to figure out a way to make contact with them despite knowing that we can't? Yes, and I suspect that's something only you are capable of. Everything in Teyvat is logged in Ʞᴜ, but the withering that once occurred in Sumeru was a sign that the Great World Tree was being corrupted. This corruption allowed things that should not have existed in Teyvat to appear. This is tantamount to rewriting reality to an extent. You're saying abyssal power might be able to affect those phantoms? No one's ever tried it before. If you're gonna try it, it'll take courage. And you have to be confident that you can control it. Is anyone there? Has anyone seen my daughter? She's missing. I have to find her. I hear someone inside. Spargana? Are you in there? If I can use my abyssal powers to warn him that there is danger here, maybe it'll change his decision. Maybe he'll stay away. Yes. The important thing is not the nature of the power, but rather how you use it. To intimidate and obstruct. Sounds about right for the Abyss. Well, let me try. I should be able to influence that thing. Have you seen a little girl? What? This isn't the time for that! Just run!
Spargana? Are you in there? Have you seen a little girl? What? This isn't the time for that! Just run! Spargana? Are you in there? What is this? Looks dangerous. I should get out of here. Hey. Okay. VCK ஏன் வரல ஆண்டி ப்ரோ ஸ்டாண்டர்ட் பேனர்ல 5 ஸ்டார் வந்துருச்சு நைஸ் என்ன கொடுத்தான் Don't celebrate too soon. Follow him. See what he does next. Monsters approaching from the front. You need to stop them and create an opportunity for him to hide. ஏய் சனியை முடிச்சதே கண்ட்ரோல் வந்தல Monsters approaching from the front. You need to stop them and create an opportunity for him to hide. There's monsters ahead. Wait, is that the barrier I saw earlier? Why is it appearing now? It's as if someone's controlling it. மோனாவா ஓகே Is it safe now? The barrier's gone too. How odd. Anyway, I guess I'll keep going. Quickly, let's keep up. ஏகட கத்தி நீட்றா ட்ரா சும்மா கத்தி எதுக்கு எடுக்கற சொல் Wait, there was someone else here? Don't go any further. We've got anti-monster traps laid out everywhere. But my daughter must just be up ahead. I have to go. This way's blocked. We might be able to use the explosives over there. Wait, there was someone else here? Don't go any further. We've got anti-monster traps laid out everywhere. But my daughter must just be up ahead. I have to go. This way's blocked. We might be able to use the explosives over there, but we need to take care not to hurt him. I'll use the barrier to keep him at a safe distance. This barrier seems to be helping me somehow. போடா 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 Hey, hey, wake up! Oh, good. Gotta keep moving ahead. Oh no. Monsters! There's still a chance, Durin. Use the traps. Help me!
Bro. Bro. Nah bro. கரெக்டாக தானே ப்ரோ அமுத்துறோம். 2 பட்டன் அமுத்த சொல்கிறான் ப்ரோ திட்டு பையன். ஒரு பட்டன் அமுத்த சொன்னா பரவாயில்ல. ஐயோ விட்டனே. What the day? Tomorrow I'm going home New development. I've for my never seen this hometown. happen before. We might just be able to save this person. Hello there. Have you seen my daughter? Spargana is her name. She's carrying a large backpack. Get out while you still can, you fool. You won't find any survivors here. But I can't just leave her here. She must be so scared. Sorry. Wish I could help, but I haven't seen her. You'll just have to keep looking. Okay, thank you. If I do find her, I'll get her to shelter and come back for you. Don't bother. I've got nowhere. Which software do you using for live stream? Nalla software. What's that noise? OBS. No, if he goes inside, he'll be walking into a trap. Let's try this once more. This time, we have to stop him. Why? How will I know where Spargana's gone like this? You know what? I'll trust this strange barrier. It's gotten me this far after all. Spargana, are you there? What? Hey, let us out! கிடையாது தெரியல. That looks like one of my daughter's books. Oh, thank you. Thank you. Yes, it's one of hers for sure. That's her name on it right there. She left her backpack here. Durin, just like last time. Use the explosives.
Bro. It won't work. There's not enough left. If he makes it in, he'll die. But then, this clue could be the key to him finding his daughter. It might not be the only one. Better he misses that clue than loses his life. I guess so. Stop him, Durin. We can't let him get any further in. It won't work. But then... It might not be the only one. Better he misses that clue than... I guess... Stop him, Durin. We can't let him get any further in. That's my daughter's book! She's passed this way! Why? I've searched and searched and searched just for this! But how will I find her without any clues? Hey, monster என்ன பின்னாடி நிக்குது? I no longer have anywhere else to go. I'm sorry. I'm so sorry. He refuses to go anywhere else. Whether he opens this door or not, all that awaits him now is death. We couldn't change his fate. Albedo? Hat guy? Let's try one more time. I don't know how we're gonna do this, but I don't want to give up either. Why am I here? What's going on? All these scenes running through my head. Where are they from? Huh? What's going on? His reactions have changed. How many times have I... What's happening to me? Huh? Wait. Who are you? Huh? You can see us now? I feel like I always could, but that I only just realized you were there. I'm sorry, I don't know how to describe what I'm feeling. But you were the ones guiding me using that marked barrier, right? I haven't done anything yet, but those monsters, those deaths, they feel like memories. Like things I really did experience. I won't find my daughter. In fact, I'll ultimately die trying to find her. Isn't that right? Well, no, it isn't. Yes, it is. Even so, we're trying to find a way out of this. You've not seen my daughter either, have you? It seems she really isn't here. I'm sorry we couldn't help you. I'm just tired. Maybe this is destiny. Maybe it doesn't matter how hard I search. How long do I have left? Experience says 15 to 20 minutes. 15 to 20. Thank you for all your help. Let's rest a while. You look exhausted too. Now's not the time for you to start pitying us. It's not pity. I'm just realizing that I've only got 10 or so minutes left. You know? You say you're from Mondstadt. Easy me வேற இது முடிக்க சொல்றானே. Place with windmills, where people enjoy limitless freedom. And you're from Sumeru, where they've built an academy into a giant tree.
Yes. It seems you've never heard of either place. Those names are unknown to me, I'm afraid. Yes. Have you heard of Hyperborea? I have, but I heard that it was destroyed in the distant past. I see. That was where my ancestors once lived. What about Δᴑ���? Was it later rebuilt? I've never heard that name. Then what about ʀᴠᴜ? I have seen that name on stone tablets on Dragonspine. But I'm afraid the only things left of that place are its ruins. I see. Sure enough, there was no way to turn this around, huh? I'm sorry. I was the one who asked to chat, but it seems like we're too many ages apart. There's barely any common ground to start from. It's all right. We did hear something new, at least. From how you speak of your lives, things must be going all right for you, I guess. They are. Mondstadt is a place of freedom and happiness. There's a lot of good people in the church and the Knights of Favonius, and even outsiders find that it's an easy place to feel at home. We have festivals a few times a year. Everyone gets together to drink, sing, and be merry. Sumeru is a lot more uptight. Not really the kind of place where you can relax. It's a nation fraught with problems wherever you look. But if all you want in life is to seek knowledge, I guess it's pretty much paradise. That's wonderful. In other words, after this all-devouring black tide passed, humanity did not merely avoid extinction, but rose to build prosperous civilizations anew. ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒர்க் இருக்கு guys. I mean, I can see ஈஸிமியோட you all செகண்ட் right அக்கௌண்ட் now. IMT That ஆடணும். must mean the future isn't a total mess, right? நாளைக்கோட ரீஸ்டார்ட் ஆகுது. That's true. Well, time's almost up. Let's part ways, I think. Might be So, best if you இப்போ don't waste முடிக்கணும். too much time on me. இந்த இடத்துல பிரேக் விட்டு The chances are இதை நாளையிலேருந்து slim, I கண்டினியூ know, but பண்ணிட்டு I'd like to spend these last few minutes looking for Spargana. If things work out, I'd love to tell her about what I've heard. May we meet again. Well, or not, most probably. In that case, may your wishes come true. Nandi, how was your day going? இல்ல புரியல. டேவே முடிஞ்சு போச்சு. He's gone. In a few minutes, he will meet the end that was his to begin with. The ending of this tale did not change, but I believe that we've just made the most progress we have yet. May your wishes come true. If only it were so simple. Hat guy, could I ask you a question? You've never talked about your past. It seems complicated, and it weighs heavily on you, too. Would you be willing to tell me about it? I mean, sometimes it's better to get things out in the open. Take that guy we tried to help, for instance. At least he said goodbye with a smile, right? I know about Albedo's past. Our experiences are very similar, and he created me. As for you, you're my first friend, and you've witnessed every step I've taken. But by comparison, I know nothing about you. Either way, I mean, we're still best friends. But if I knew more about you, I might understand your thoughts a bit better. I've told you about myself. I'm a student at the academia. And what did you do before that? Prepared for the entrance exam? All right. If you really don't want to talk about it, I won't press you any further. I was a puppet built from the branches of a white tree, using technology left behind by the Conrian schools of mechanical engineering. A white tree? You mean an ʌɪᴇᴜ tree? Yes, a branch of ʌɪᴜᴜ that was once connected to the main tree. So you had a human creator too? Now 55k. But my creator abandoned me after deciding that I was a failure. After that,
Durin. Resisting the influence of the abyss, suppressing the urge to destroy, trying to do the right thing. None of these things are easy. But no matter how hard they are, trying to rewrite past wrongs is far harder. You asked me if you would create a new tragedy if you failed. I told you there was no point speculating about that. But the real answer is, yes, you absolutely will. That guy. But at least you've got people here to help steer you away from the wrong path. So, just keep aiming towards the light. I will. I promise. டுரினுக்கும் ஸ்காராமிச்சுக்கும் ஒரு நல்ல கனெக்ஷன் Break time's over. Hello, Durin speaking. Hello, friends, it's me. What have you been up to, I'm detecting some unmistakable fluctuations here at the border. The amplitude isn't particularly high, but they're completely different signals from the ones before. And the scale is comparable to those I've detected previously. Alice, we were unable to save that person. However, he appears to have retained a portion of the memories gained through that cycle, and was able to hold a conversation with us. I see. Well, that is rather odd indeed. It definitely merits further attention. Could I trouble you to keep trying the same approach? I need to gather some more data. Counting on you. I should probably have Nicole come and check this out as well. என்ன முடிஞ்சா? முடிஞ்சா? என்னது இது? There you are. I was worried you might stop to collect treasure chests opened by the Stygian along the way. It would have taken you so much longer to get here. Another conversation I cannot hear. I am delighted to see that you understand what takes priority, and that your adventurer's instinct has not swayed your resolve. Really, I must applaud you for it. You should know. Paimon's head. Okay, I'll try and keep it short. My senses are telling me that this is where we shall find the entrance to the ruins. Oh, cool! Well, what are we waiting for? Let's open it up and see! Patience. The moon This is a sanctuary of great importance to the Hyperboreans. A special process is required to open the gate. Oh! Like the place that housed the Eternal Moon's marrow? Okay, so what's the plan? Need us to do anything? And just a short version, if you can. All right then. I was planning to start with some background on the invention of these techniques. Are you sure you don't want to hear it? Okay. It's quite informative. It's time to easy me ID க்கு switch பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு. முடிச்சனே. Fine. Simply put, we need 3 human representatives to successfully undergo a process of ģᴜᴜ resonance. Think of it as a test from the 3 moon goddesses to see if the entrants are qualified, with the most recognizable qualification being ģᴜᴜ. Pretty sure Lauma would ace that test. Oh, wait. We need 3 people. I also have no doubt that the moon chanter would be qualified. But we would need 2 other people with the same constitution. Therefore, the most feasible method is not so much to follow the rules, but to figure out how the test functions and find a workaround. I've done some research, and it turns out the mechanism is rather crude. We'll simply need humans to stand before it who have sufficient ģᴜᴜ energy within them. I'm with you so far. How do we get the ģᴜᴜ in them? The easiest way would be transfusion. Take some ģᴜᴜ from Nahid's soil, put it into the bloodstream, and get it circulating in the body. So we're going to cheat on the test? Precisely. There are other methods, but this is the simplest one. Cheating the system is much easier than trying to hide from it. Huh? Sorry? Does the idea of cheating upset you, Miss Lauma?
No, that's not it. I suddenly had an idea. Oh, what is it? It's about Moon Prayer Night. I figured out a way for Kutar to join in the festivities. Huh? But as Paimon said, we need to have our priorities straight. Let's get back to the test. I'll follow up with Nefer on the festival arrangements. Oh, okay. Anyway, is this really the best method we have? A ǩūvāki transfusion sounds dangerous, no matter how you slice it. If you think that's dangerous, wait till you hear the other methods. I'd be more than happy to go through them if you'd like. There are several. No need, we're good. Let's go with this one. Very well. ǩūvāki transfusion it is. Now, I should mention that the risks can be greater or lower depending on individual compatibility. It would be rash to simply infuse the ǩūvāki and hope for the best. If the body rejects it, the reaction can be quite severe. The symptoms are similar to another condition that some people living here suffer from, known as congenital ǩūvāki sensitivity. So, before we execute our plan, I will perform a simple test of my own to see who is compatible and who is not. Once that is done, we will have to complete the resonance process as rapidly as possible. The participants must remain stationary while the ǩūvāki circulates and bonds with them, and they mustn't eat or drink anything. What? No eating or drinking? That's some hardcore fasting. They'll all be monks by the time they're through. "3 days. Oh, that's so long! And we still need to find 2 more people who are not just compatible, but also willing to volunteer. Fasting? What are they talking about? Really? Don't you want to think this through? Haha, count me in too. 3 days without food? I can handle that. Mr. Cole has made it clear that this is the easiest way. The way I see it, there's nothing else to discuss. Yeah, you're right. In that case, Paimon volunteers to be captain of logistics. She'll keep the fires lit and grab some spare clothes to keep you comfortable. Then we'll start with you first, traveler. Please step forward." Okay. How's it going? Do you feel anything? How about now? And now? What about now? You guys, it's not a competition, you know. All right, I'm எங்க officially திடீர்னு போனீங்க impressed. லைவ்ல இருந்து? Even ஓ, as a ஐபேட descender, சார்ஜ் போட you போனேன். can withstand far more than I imagined. It's like I summoned a giant stone titan to arm wrestle you, and your arm hasn't even moved an inch. In my last attempt, I infused 5 times the amount of ǩūvāki required. Yes, safe to say, compatibility won't be an issue for you. You're eligible to join. You're next, Mr. Varka. Sure, here goes nothing. All right, I'll start where we left off. 5 times the required ǩūvāki dose. Whoa, 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 hey, wait a minute. How's it going?
Not great. I kind of want to puke. Feels like I've been drinking too much. A few bottles of wine and a big stein of dark horse. Some hard liquor from Liyue mixed in. You think this is funny? I just lost to a young lady in an arm wrestling contest. I'm never gonna live that down. My apologies. I'll lower the concentration and try again. Oh. How's it going now? I'm not as dizzy as last time, but I can still feel it pulsing around. In that case, you wouldn't be an ideal choice, Mr. Varka. Let's try someone else. Okay. Let's go ask some of our other friends then. No surprises here, Miss Moonchanter. You're perfectly compatible. You may join. Never. I'm Never getting a slight headache. Shame. You were so close. Whoa, I'm itching all over. Allergic reaction. We can't have that. Hi Nandi bro. Vanakkam Akash bro. Well, are you gonna start a what? Hey, The Kolanda. Hexen Circle is an organization that cares for and protects children. We will not have them do dangerous Oh my god, Klee oda friend la full allow padavattaga. Robo. Is something the matter? The candidates have to be human. Star of the show will come now. Guess that rules me out too. Huh. Everyone except the Moonchanter got beaten. Guess I don't need to feel so bad after all. I mean, looks like this isn't gonna be as easy as we thought. Perhaps I could ask for volunteers among the Frost Moon Scions. I'll see about talking to some trusted Lightkeeper colleagues. ɪᴑᴜ springs to mind. In fact, I think we had some former Frost Moon Scions join our ranks recently. Can you give me the scientific explanation for how the test works? I can probably make some kind of test bot. Then we can just zip through Nahida Town, going up to people and pressing a button to check their status. Wouldn't that be way easier? No. Wow! No elaboration for once. Oh, you. How about I contact the Knights of Favonia's garrison in the Wave Chaser plane? Shame that Lohan's already left. And that guy's even tougher than I am. Strange. Wait a sec. The moon Leon. goddess is Okay. clearly revered by many people. So why is she on the brink of disappearing? She mentioned that the world has rejected her from the very beginning. And when we fought the Reikir of Solnari, it seemed like she exhausted her power for our sake. Also, Paimon's not sure revered is the right word for how people feel about her. Gratitude, certainly. For my part, anyway. It's basic reciprocity. She helped us, so she deserves our help in return. Yeah. Even though she looked like she didn't care, she still saved a ton of people, including me. A review of the relevant data leads me to conclude that Miss Columbina is a good person. Yep, you bet! They really think so? I'm super surprised that Columbina isn't her actual name, though. Leon name is spreading now like a rumor. Rumor. ஆமா ப்ரோ இப்போ வார்க்கா கூட மென்ஷன் பண்ணா நோட் பண்ணுங்க எல்லாம் நோட்டபிள் ஃபியூச்சர்ல வரலாம் சின்ஸ்னாயால That's not our decision to யாருக்கு make. தெரியும் Columbina. That was the code name the Fatui gave me. But it also came up in the song I heard when I was born. But is that really all there is to it? What do I truly think? What the fuck bro தப்பான பட்டன் அமுத்திட்டேன் கையை வச்சுட்டு மூடிட்டு இருக்கணும் Is there anyone left? வந்து எல்லா பட்டனையும் புடுக்கு அழுத்திட்டு இருந்தேன்னா இப்படி தான் ஆகும்
என்னடா எல்லாம் அமைதி, இன்னைக்கு போரிங்காக போகுது. நான் ஸ்டோரி ஒரு லெவலுக்கு பண்ணுறேன், ஆனால் சேட் பண்ணுறவங்க யாருமே இன்னைக்கு ஒழுங்காகவே பண்ணலை. ஒரே போராக இருக்கு, இன்ட்ரெஸ்டாகவே எதுவும் நடக்கலை. கதை நல்லாயிருக்கு, பட் நீங்கள் எல்லாரும் அமைதியாகவே இருக்கீங்க. 8 பேர் பார்க்குறீங்க. Moon prayer night is getting closer by the day. கல் நெஞ்ச காரணங்களா? We're running out of time. We need to look for other candidates. Then allow me to try. தலைவி வாங்க. What are you doing here? You contacted your friends via the Adventurers Guild. Sandrone has been keeping an eye out for something like that. சமையல் வேணா பண்ணாட்டா? செத்து போடா நீலாம். Since I have the ability to accommodate a moon marrow, I should prove to be a suitable candidate. ஏண்டா அமைதியாவே இருக்கீங்க சாட்ல? உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு சொல்லுங்க. See the peak. When can we begin? I see. We can begin right away. Arli ara. How was it? Did you feel any discomfort? Not at all. Then it seems we shan't need to look for additional candidates after all. Great! Cool. All right, like Paimon said, the rest of us can take turns making sure the 3 of them stay warm and comfy. Then my job is to take care of the caretakers. I will ensure everyone receives food and accommodation. I'm ready as well. Ooh. சைடு விழுந்து லூமோ சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. ஹரி சங்கரன் ஹாய் ப்ரோ. வணக்கம். ஹேய் பைமான் குழம்பினா என்ன பண்றீங்க? படுத்துட்டு அடே தூங்கிருச்சுங்க அது ரெண்டும். பைமான் தான் நம்மளை பற்றி கவலைப்படுற ஒரே ஆள். பைமான் மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். The work is done. The sacred scroll shut. The stars grow dim, the people silent. The white sun sets, the silver moon rises. O path to the temple, appear now before us. எம்சிக் ரொம்ப ஸ்டாமினா லோ. Gateway. It really opened. So that's what all this is about. They've been trying to open this gate. Come, let us enter. Oh my god. Early ஆறாவே ஆறா guys. Take care to chew properly and swallow slowly. அங்க பாருங்களே ஐனாவோட மூஞ்ச பாருங்களே. ஐனாவையும் பைமானையும் பாருங்களே. ஐயோ குழந்தைகள்ட்ட இருந்து தீனிய தவிர்க்கவே முடியாது. They will head in soon. They will need to enter this gate. Huh? மெயின் கேரக்டர் ஃப்ரீ தானே? சேனலான பேனர் சேலாவதா? I cannot pass through. Is it because I have no physical body? It has been 3 days. My strength has all but completely faded. Oh no. Can I really hold on until moon prayer night? ஏய் என்ன? இல்ல புரியல. ஏய் ஐயோ தப்பான பட்டன் அமுத்தினா விவகாரமா போயிடும். புரியல. அப்பதான்டா முடிச்சேன், அதுக்குள்ள எப்படிரா கிளைமேக் என்ன பட்டன்?
ஓ 6th அடே இன்னொரு 6வது பார்ட் இருக்கா ப்ரோ ரியலி என்ன ப்ரோ இன்னைக்கே முடிச்சிடலாமா 6th பார்ட் எவ்வளோ நேரம் ப்ரோ ஸ்மால் ஆக்ட் தான் ப்ரோ ஆக்டின் இருக்கு தம்பி நான் ப்ரோ ஒருன்னு தான் சொன்னாங்க அடுத்த பார்ட்டு அடுத்த அப்டேட்டில் இருந்தாங்க யாரோ ப்ரோ ஏமாத்துறீங்களா சரி வந்துச்சுன்னா இந்த 1000 வரும் இந்த 500 வரும் 500 ஒரு விஷயம் வரும் அடுத்த டைம்லேருந்து நானும் உங்கள் கூட எல்லாரும் கூட ஜாலியாக விடுவேன் இங்கே பாருங்களே நம்ம கொஸ்ட் பண்ணிருக்கும் போது எத்தனை மெசேஜ் ப்ரோ ஹெல்ப் 2 பாஸ் ஒன்லி நான் கவனிக்கல அடுத்து இங்கே ஒன்று சித்த பெட்டி பதறுகிறாரு அடுத்து ஹாய் போங்க 20 நிமிட்ஸ் தான் மேபி 1 hour கிட்ட இருக்கும் மேபி லெஸ் 1 hour கிட்டேங்கிறா ஒருத்தர் 20 நிமிட்ஸுங்கிறான் இல்லை எனக்கு புரியல என்னையா கம்பேரிசன் உங்களோட கம்பேரிசன் ஒரு மறுபடியும் சித்த ஒரே நிமிஷம் மறுபடியும் சித்தப்ப மெசேஜ் போடுறாரு யாரோ ஃப்ரெண்டை கொஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க யார் இது தெரில அக்செப்ட் பண்ணுவோம் வரசா வச்சுக்கிறாங்க அதுக்கோசரமே எனக்கு ஞாபகம் இல்லை புரியல யோ அது கொஸ்ட் வந்து 1 month கூட ஆயிருக்காதியா நீ ஞாபகம் இல்லைங்கிறீங்க ஆமாம் ஆன்லைன் தான் இருக்கார் அதான் இல்லை புரியல ஒன்று சொல்லுங்க நீங்கள் பண்ண 40 நிமிட்ஸ் ப்ளஸ் நீங்கள் பண்ணால் 40 நிமிட்ஸ் டு 1 hour ஆகும் 1 hour ஆகுமா இது அது என்ன மட்டும் என்ன மட்டும் என்ன மென்ஷன் பண்ணி போடுற என்ன இல்லை என்னன்னு கேட்குறேன் ஆர்கான் கோட்ஸ்னாலே 30 நிமிட்ஸ்க்கு மேலே வரும் 30 நிமிட்ஸோ ஓ அப்படி வரீங்களா ஓ நீ அப்படி வரியா எவ்வளோ 68 விஷஸ் நாளைக்கு ஒரு 5 விஷா 51 + 60 120 விஷஸ்னே இருக்குன்னே வச்சுக்கலாம் இல்லை ஐயா 120 விஷஸ்னே இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே 68 இருக்கு இப்போ நான் முடிச்சேன்னா வந்துடும் நான் மாஸ்க் காட்டுவேங்க விசு போடுங்க நண்டி நக்குடா வாயை கலராதீங்க வெளுத்துருவேன் சும்மா எல்லா பேனர்லையும் என்னால் விசு போட்டேலாம் இருக்க முடியாது ப்ரோ வேணா இப்படி போய் இப்படி போ இதில் அந்த கடைசி பேக் இருக்கா இதை போட்டு விடு ஒரு கேரட் எடுத்துக்கிறேன் வரசா ஒரு 12,000 கிறிஸ்டல் போட்டு விடு ஓகேவா பீஸ் எடுத்துக்கிறேன் போடாடே இல்லைன்னா இதை போட்டு விடு 6000 ஒரு கேரட் எடுத்துக்கிறேன் சசி எடுத்துக்கலாம் இப்போ போட்டால் நியூ கிஃப்ட் நியூ கிஃப்ட் பண்ணுங்களா நீங்கள் பண்ணுங்க இதை போடுங்க ஓகேவா இந்த கடைசி இதெல்லாம் வேண்டாம் இதெல்லாம் சின்னது ஓகேவா கடைசி போட்டேன் இப்போ நான் வரசை எடுத்துக்கலாம் உங்கள் கிறிஸ்டலில் வச்சு நான் வரசை எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா எவனா கேளுங்கடா விசுன்னு உங்களுக்கு இதாண்டா தண்டனை ஆனால் அங்கே பாருங்க இப்போ மட்டும் எங்கே போட்டேன் செட்டிங்ஸ் உங்களுக்கோசரம் அளவு கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஒரு 12,000 கிறிஸ்டல் போட்டு விடுங்க இப்பயே போட்டுடலாம் யாருக்கு சேவிங் நினைக்கிறோம் கொலம்பினாக்கும் ஜீபாய்க்கும் அப்புறம் ஒரு வெப்பன் ஏன்னா ஒரு வெப்பன் எப்போ இருந்தாலும் கொலம்பினா நூலிட்டு வந்தாலும் வெப்பன் பேனலில் சுற்றுறது பெஸ்ட்டு
ரெண்டுமே கிரிட் டேமேஜ் வெப்பன். அதே மாதிரி ஜீபாயும் நோவலட்டு வந்தாலுமே வெப்பன் சுற்றுறது பெஸ்ட்டு. அடுத்து ஜீபாயும் கொலம்பினா வந்தாலுமே சுற்றுறது பெஸ்ட்டு. ஸோ அதனால் பார்ப்போம். சரி, எவனுக்கெல்லாம் விஷயம் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ 12,000 கிறிஸ்டல் போட்டுவிட்டோம். மணி எத்தனை? அவனா விசிகெல்லாம் கேளுங்க. மோனாக்கு வெப்பன் தெரியலையே எதை போடலான்னு. ஃபிவனியஸ் கோடக்ஸ் கூட போடலாம். நான் கோடக்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன். அதுவும் போடலாம், விட்சிட்டும் போடலாம். விட்சிட்டுங்க பாரு. விட்சிட்டும் போடலாம். மாப்பா தரல. இதுவுமே போடலாம். ஐயோ, எவனாவது விசு போகணுன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் உங்களை இழுத்து விட்டுருவாங்க இப்படி இதுக்கு. ஸோ முடிஞ்சால் அங்கே போடு. என்கிட்ட C1 மோனா இருக்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு C2 மோனா எடுத்துருவேன். C2 மோனா எடுத்துட்டுன்னா வச்சுக்க, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ சார்ஜ் டேமேஜ் பை இன்க்ரீஸு, வேப்பர் டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் 15%, ஹைட்ரோசோலு 90% வித் கொலம்பினா தான் சொல்கிறான். அப்படியா, பார்ப்போம். அடுத்து இதில் போனோம்னா when normal attack it's there 20% chance that will automatically follow by charged attack 12F. இது லூனார் செயின் சம்திங் ஒன்று வருது. அது இல்லாமல் இவளுக்கு எக்ஸகன் அது என்னமோ ஒரு இன்னொன்று இது இருக்கும் டேலண்ட்டில், அந்த கடைசி அந்த இது. அதனால் இவளுக்கு நல்லாயிருக்கும். இவளை நான் பில்டு பண்ணிடுவேன் அடுத்ததில். இந்த ரீசெண்டாக அதில் எடுத்தேன்னா. அது இல்லாமல் எந்த ஆர்டிஃபேக்டும் இல்லை. ரெக்கமெண்டட் ஆர்டிஃபேக்ட் HP கிரிட் டேமேஜ் கிரிட் ரேட். ஓகேவா, இருக்குது நம்மக்கிட்ட. பீஸ் எல்லாம் இருக்குது. பீஸ் இருக்கு பார்த்தியா எப்படி. இது இல்லை, எடுத்துக்கலாம். இது சும்மா தான் போட்டிருக்கேன். இங்கே இருக்கு பார்த்தியா. என்ன வெப்பன் கேட்டால் ER. ஓகே, ERனால் இருக்குது. ERல கிரிட் ரேட் கிரிட் டேமேஜ் கேட்குறானா, அது இல்லை. போய் எடுக்கணும். இது ஒன்று இருக்கு. January 15 சம்திங் இன்டர்ஃபேட் ஈவெண்ட்டில் 20 வீஸ் வெல்கம் கெட். அப்படியா, எப்படி 20 வீஸா? சொல்லவே இல்லை. இருங்க, ஈஸி மிட்டு மெசேஜ் பண்ணி கேட்கணும். அந்த பீஸுக்கு செகண்ட் ஐடியில் போயிட்டு IMT பண்ணுங்கிறான். உயிரோட இருக்கானான்னு பார்ப்போம். மெசேஜ் பண்ணலாம். Liyue ஃபெஸ்டிவல். January 14 கொலம்பினா பர்த்டே. அதுக்கு கேக் விட்டு சொல்லு. கேக் வெட்டலாமா? கேட்டு இப்போ எனக்கு IMT ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா லைவில்? ஜிபி லீவே தான். ஸோ அவளுக்கு முத்தா அவள் பர்த்டேக்கு தான் பேனர் ரிலீஸ். எங்கேருந்துடா மெயிலில் எல்லாம் எனக்கு கொடுக்குறீங்க? போங்கடா அந்த பக்கம். கைஸ், நான் IMT பண்ணுறேன், ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா? இமேஜினரி தேட்டரா? எப்பா சொல்லுங்கள். நான் EGMக்கு பண்ணோம். IMT இந்தியன் மீன்ஸ் டைம். சொல்லுங்க.
ஹெல்ப் பண்ணுறீங்கன்னா சொல்லுங்கள், நான் போகிறேன். இல்லைன்னா நான் ஆஃப்லைனில் பண்ணிக்கிறேன். கரெக்டாக இருக்கும். நோ ஃபியர். டேய் அவன் செகண்ட் எடிடா. அதுக்கு ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் கோயிங் டு பி ஃபயர். ஃபயரா ஃபயர் தான். ஓகே ஒரே நிமிஷம். போடா கீழே மெசேஜுக்கு ஏன்டா லோட் ஆகிட்டே இருக்க. ரெட் ஐ வணக்கம். எங்கேயா ரெட் ஐ? உன்னோட மெம்பர்ஷிப்பை காணோம். வந்துட்டேன். சொல்லுங்க கைஸ், ஐஎம்டி ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா? என்னடா இமேஜினரி தட்டுனா எவனுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க. என்னடா அவ்வளோ மோசமா? நான் எங்கே போட்டேன்? ஓ ஓகே. அடா எனக்கு நீ ஏதோ ஒரு கலரில் இருந்தா ஞாபகம் வந்துச்சு. ஓ அப்போனா நாண்டி ப்ரோக்கு போட மாட்டேன், அபிஷேக்கு போடுவேன். ரன்னா புரியல. அட பாவிகளா. ஐஎம்டி முடிக்கும். நான் வேணா போய் போடு. நீ வேணா போய் போடு. அவனெல்லாம் நான் போட மாட்டேன்டா. நீ வேணா போய் போடுற அவனை. சாலா நீங்க அவருக்கு ஐடி போயிட்டு சொல்லுங்க. இல்ல எனக்கு புரியல. நான் ஆஃப்லைன்லேயே பண்ணிக்கிறேன். போங்களாடி. அவனுக்கு நான் முடிச்சு வச்சிருவேன். ஆனா நான் உங்கள்கிட்ட இனிமேல் ஹெல்ப் பண்ணி எதுவும் கேட்க மாட்டேன்டா சாமிகளா. யூ கைஸ் ஆர் சாடிஸ்ட் கைஸ். ஒரு ஹெல்ப் கேட்குறேன். டிஸ்கனெக்ட் ஆகி உட்கார்றா. கிராசர் என்ன ஹெல்ப்? ஐஎம்டி விஷனரி ஹெல்ப் பண்ணும். இதே உள்ள பைரோ தேவையா? எடுத்துட்டு போறேன்டா. எனக்கு தெரிஞ்சா சொல்லி கொடுப்பேன், பட் எனக்கு தெரியல. ப்ரோ பாதி பேர் ஓடி போயிட்டானுங்க ப்ரோ. ஹெல்ப் கெட்டனையும் கழிஞ்ச காரணம். இனிமேல் ஹெல்ப்னு வருவானுங்களா ப்ரோ? வெளுத்துறேன் பாரு ப்ரோ. தெரியாதுன்றேன். ஐ எம் பிஸின்ற. இனிமேல் நோ ஹெல்ப்ஸ் பாரு. Judging by their clothes, yeah, they appear to be Hyperboreans. phantom Hyperboreans from the distant Hyperboreans. past. That could mean they have some clues about the moon goddess's name, right? எம்டி நீ தனியா ஆடு அப்படின்னு ப்ரோ. அந்த ஐடி போங்க உங்களே. நான் அந்த ஐடி போல ஆஃப்லைன்ல பண்ணிக்கிறேன். Hey there, could you tell us what the moon goddess's name is? அடா தொப்பி போட்டு காமெடியா இருக்கீங்க. Sorry, that's probably a weird question, huh? How do we explain ஐஎம்டி பண்ணல. நான் ஆஃப்லைன்ல பண்ணிக்கிறேன். நைட். The moons are long gone. And What can we do for help? Their names no longer mean anything. ஒரு சில பேருக்கு தெரியும்டா, யார் யாருக்கு தெரியாதுன்னு. நான் தெரிஞ்சவனுங்க இருக்கானுங்க, ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க. When a new moon goddess is born, we will surely know her name. We have used every last resource at our disposal. All that remains is to wait, patiently and quietly. Were the people of போயிட்டு the சொல்லுங்களா? past இல்ல all புரியல, this devout? பாத்துக்கலாம். நான் ஆஃப்லைன்ல பண்ணிக்கிறேன்டா அத.
It looks like this phantom doesn't intend to converse with us any further. Surely the new moon goddess he speaks of must be Kalambina. Alas, Kutar's birth came long after the age in which he lived. But, maybe if we find a phantom from a more recent age, they might know Kalambina's real name. True. Keep an eye out. We should be able to tell which era they're from by the clothes they wear. Yeah, you've been pretty talkative this whole time. What changed? Oh, nothing. I'm fine. You all make good points. When the Hyperboreans speak of moon goddesses, they mean the three from truly ancient times. I can't imagine they would know anything about our current moon goddess. There once was a time when the moon goddesses blessed them greatly and protected them from harm. So, when the war between the gods and dragons plunged the world into chaos, it seems they looked once more to the moons for help, praying for a new goddess to be born. Yeah, that checks out. Let's continue on. Who knows what else we may discover? இல்ல போணுமா? ஓகே. என்னடா சாயலான்னு இப்படிதான் இப்படி சாஞ்சா அதுக்குள்ள இப்படி நவர சுக்குறீங்க. போடா. கீபோர்ட்லாம் அப்படியே ஜாலியா விளையாட முடியாதுடா. முன்னாடி எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டு சீட்டை இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். வா சீட்டை போய். நானே பேக் வழியில இருக்கிறேன். Not a problem. Try this. அப்படியா? This device was maintaining the door's integrity. Remove the core, and the device stops working. Is this our destination? Oh my god, bro. Impressive. More precisely, this is a device that will help us reach our destination. Let's go. We still have a long distance to cover. ப்ரோ இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில இருந்தா எப்படி இருக்கும்? வெறியா இருக்கு ப்ரோ. ஓ மை காட் ப்ரோ வெறியா போகுது. விசி டே விசில நான் இல்லடா ஸ்டோரி பண்ணிருக்கேன் தானே சொல்றேன். ஐயோப்பா சாமி விசி விசின்னு ஸ்பேம் பண்ணாதடா டேய். Let's try that device again. Remember the door from earlier? Ooh. ஏய் இந்த இடத்த எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்கு. ஐயோ யூடியூப்ல வாய்ஸ் லவுடா இல்லை. நீ சவுண்ட் வேடா டேய். லவுடா இல்லையாம்மா பாருங்களே பொய் சொல்றான். இன்னைக்கு கொஸ்ட முடிக்கிறேன்டா டேய் அப்பா சாமி. The humans we see are all friends, but the monsters are real. What a fascinating thing. There'll be plenty of time to admire it later. ஏய் இங்க பாருங்களே ப்ரோ திஸ் இஸ் a 3 moon. என்னென்ன சொல்றான்னு பாருங்க. 3 moon sisters on the dragon. Oh my god bro. இதெல்லாம் கதை bro. Ooh, there's a whole bunch of artwork in here.
seems pretty old. Nicole, this is probably your area of expertise. What do all these paintings mean? Let me see. To understand these murals requires some knowledge of the history surrounding the War of Funerary Flame. I shared a little of this with Lauma before. Yes, I think I follow. The dispute between the Moon Sisters, the transformation by ģᴇʟʟᴏ. Oh no, it's no trouble. I'd be delighted to share the tale again. Alright then. பைமானுக்கு Teyvat's தலைவலிக்கும். 3 moons and their goddesses were brought into being by the will of ģᴇʟʟᴏ, the then ruler of Teyvat. But when the heavenly principles came, they changed the world completely, down to its very foundations. The moon goddesses were nowhere near strong enough to challenge this entity. But the heavenly principles did not view them as heretical entities that had to be removed. Essentially, the 3 moons existed to keep this planet alive and operational, which did not directly conflict with the heavenly principles' aims. Nevertheless, the inherent precariousness of this arrangement would soon be revealed. ģᴇʟʟᴏ returned. Yes. He did, and thus began the War of Funerary Flame, a battle for dominance between ģᴇʟʟᴏ and the heavenly principles. Discord would soon emerge between the 3 moon sisters. One would voice the opinion that they should follow ģᴇʟʟᴏ, for it was he who first hung the moons in the sky. Another would argue that taking sides in the conflict would only bring the world closer to ruin. There was no telling where it would lead, especially since their creator had returned, bearing the perilous power of the abyss. ģᴇʟʟᴏ would eventually discover their disloyalty. He had all 3 imprisoned before transforming the moons into weapons with which to fight against the heavenly principles. What? Weapons? Yes, the very moons that had once defended the planet became instruments of death and destruction, striking terror into the hearts of all living things. And although the heavenly principles and the 3 moon sisters had once been at peace, it now seemed that the moons posed an unacceptable threat to Teyvat. It is possible that the heavenly principles did not know of the goddess's imprisonment. If so, the weaponization of the moons would surely have been viewed as an intentional breach of the peace agreement. Regardless of who knew what, when, the heavenly principles shattered 2 moons and flung the other beyond the skies. Whether the goddesses managed to escape ģᴇʟʟᴏ's captivity after his fall, nobody knows. But this much is certain. From that day on, the moons no longer belonged to Teyvat. The rejections slowly drained their power until eventually they passed away. So that's the full story. You say the moon ceased belonging to Teyvat from then on. Why then would ģᴇʟʟᴏ be born here? That is perhaps due to the lingering connection between the Frost Moon, which was not shattered, and this world. You could see it as the 3 sisters' dying wish. They never desired war. All they ever wished for was to protect this land. I see. If the final fate of the 3 goddesses is as you say, then ģᴇʟʟᴏ faces the same grave danger. Our investigation has yet to bear fruit. We must hurry. Yeah, you're right. Let's keep going.
ஏன்யா ஏதோ பயங்கரமா இருக்கு இந்த இடம்லாம். லைவ் ஓடுது. அதான் சொன்னால இன்னைக்கு ஸ்டோரி கொஸ்ட் முடிச்சிருவேன். ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவ்வளோ பெருசா இருக்கு இது. எங்கடா மவுஸ் போய் இடிக்குது. We're finally here. Guessing we'll need to activate this thing? Indeed. I was a little worried about that at first, but as we got closer, I sensed that the ģᴇʟᴜ within it flows unimpeded. It should be functioning normally. The only issue is how to activate it. It's looking a little worse for wear. What about the cores from some of the other devices we've seen? Can we repair it? சித்தப்பு இன்னைக்கு நைட் நான் மைன்கிராஃப்ட் வரேன். In all likelihood, yes. ரெடியா இருங்க. I imagine that இந்த கொஸ்ட் முடிச்ச நீ வரேன். எனக்கு மைன்கிராஃப்ட் சஜஷன்ல வந்து என் மைண்டுக்கு ஃபக் பண்ணி விட்டுருச்சு. சீக்கிரமா லைவ் முடிச்சிட்டு போய் தூங்கி ரெஸ்ட் எடு நாண்டி ப்ரோ. போய் தூ. இல்ல புரியல. டேய் எனக்கு நைட் ஷிஃப்ட் வரப்போது நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறணும். தூங்குன்ட்டு என்ன சொல்றீங்க? நீங்க போய் தூங்குடா, ஓடுங்கடா குட்டி குஞ்சான்ஸ். Walk up, then jump down. நைட் ஷிஃப்ட் அப்போ இனிமே மார்னிங்ல இருக்கும். இல்லை லைவ் இருக்காம கூட போகலாம். என்னோட மைண்ட் செட் 2 போயிட்டு இருக்கு, பார்க்கணும். நான் இன்னும் முடிவு எடுக்கல, பார்ப்போம். இல்லை இது லைவ் இருக்காதா? நைட் ஷிஃப்ட் நான் மார்னிங் சும்மா தானே இருப்பேன். லைவ் போடு
இருப்ப போடு. டேய் மார்னிங்லாம் தூங்கிடுவேன். பாப்போம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. நான் இதுவரை இன்னும் மைண்ட் இது எடுக்கல. பாப்போம் அடுத்த மாதம் ஒரு 1 month. பைமான் இவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டா நாசமாக போயிடு பைமான். கம்முன்னு இரு பைமான். $2026 செமையாக இருக்க போகுது. Guys, absolute moon. Pah. யாரா அவன்? This is where the people of Hyperborea can. We need only place the moon marrow upon this platform on Moon Prayer Night, and we shall be able to open a portal to the moon and send our moon goddess back home. The assumption being, of course, that we can find her first. That's right. You want to know if it's safe there, don't you? And yet, she has no choice but to return. You know this. That's not the only issue here. This is the end of the line, right? And despite looking at historical artwork and talking to people from Hyperborean times, we're still no closer to learning Columbina's name. If it's not too much trouble, could you tell me exactly what Alice said to you about finding her name? Oh, sure. What she said was... Then your first job is to find it. As a moon goddess, I'm sure she must have a name she identifies with. Neither Columbina nor ģᴇʟᴜ is her true name, and she's never really accepted either of them. Is it not also possible that she has never had a true name? Not at any point in history? That would be a hard pill to swallow. But at this point, we may have to accept that that is the truth. No one knows how she came into being, and she certainly doesn't have parents in any sense that we're aware of. Perhaps she was never granted a name at all. Does that mean there's no way to get Columbina back? She's just gonna disappear and there's nothing we can do about it? Huh? Wait, why all this pessimism? Was it the way I phrased this question? You all seem to be taking this in completely the wrong way. Well, just because she's never had a real name in the past doesn't mean she can't have one now. What? Think about what Alice said again. She never once said that you'd have to find a new name, did she? Are you saying what I think you're saying? Yes. Names are anchors that connect us to the world. If she doesn't have one already, then all we have to do is create one, no? It's like... yes. Traveler, when you first arrived in Teyvat, do you think you would have turned around if someone behind you shouted, "Hey, Tumaini"? But what about now? I understand what you mean. Life is a long journey. Even the friends and family by our side can change over time. When people call you by different names, what matters isn't so much the words themselves, but what they symbolize. And of course, whether that resonates with you. Lumine. So, close your eyes and picture the moon goddess in your mind. If you were to call out to her in this moment, what would you say? Columbina. Hi, Mom will call her Columbina too. Well, she has long forsaken everything எனக்கு ஒரு that டவுட் ģᴇʟᴜ கைஸ். represents. இந்த டொமைனுக்குள்ள வரதுக்கு From now on, I should call her Columbina too. நீங்க யாருமே இதை நினைக்கிறேன். இந்த It டொமைனுக்குள்ள sounds to me வரதுக்கு like இந்த you found your குவாக்கியோட answer. எனர்ஜி உங்க உடம்புல செலுத்தி தாங்கணும். பைமானுக்கு எப்படி உள்ள வந்துச்சு? We haven't found her this whole
நீங்க நல்லா நோட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நாட்லாண்ட்ல ஒரு இதுக்கு போகும்போது பைமானை விட்டுட்டு தான் போவோம். இங்க மட்டும் எப்படி வந்துச்சு? Every bit as important as the. Had you not searched far and wide, rejecting every other answer you were offered? How could you have come to an answer you felt was finally correct? Oh, it all makes sense now. This has Alice's fingerprints all over it. Are you suggesting that Mage knew from the start that Columbina never had a real name to begin with? ஒருவேளை இருக்குமோ? யாரும் நினைக்கல பட் தெரிஞ்சு பாருங்க. But I can definitely imagine her chuckling in satisfaction somewhere right now, saying, "Ah, what fun." Llama, your antlers! You should hurry. The festive moon has begun to rise. Do not worry, for when you called the name Columbina just now, I could